Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. Mbokki Gambia, maa ngi leen nuyu nuyób jàmm, nuyób yërmande, nuyób barke. Kilifa diina ak kilifa aada, sunu soppe, xarit, am di jàmm ak Gambia diaspora. Mag ak ndaw, góor ak jigéen ak fépp fu waay mën a ne, Gambia si biir ak Gambia si biti. ñu ngi leen nuyu yéen ñépp te bàyyiwun kenn. mbokk yi, yéen a ngi déglu Freedom Radio ak seeni mbokka Saliyu Njaay. bési tey bi daldi tolloog bésub talaata nag taamaneen di leen indil seen programme bi ngeen xamee ci Tuesday analysis. tey bés bi daldi tolloog 20 fan ak juróom ci weerub June atum 2024. comme nan ko gën a xamee rek ci kàllaama angale, tey la Tuesday 25th of June 2024. mbokk yi, tey nag ñoo leen fi amal benn gan gu màgga. gan gi nag gan la fii ci Freedom Radio, waaye nag du gan ci biir Gambian yi. nekk na ku ñin ñi xam, te ci parti bi muy yëngu tamit moom moo fay njiit. ba ndog bi gan du kenn kudut Yaya Tamba mi ngeen xam, doon njiit ci parti bin xamee APRC No To Alliance. mu doon parti boo xam ne parti Yahya Jammeh mi fi nekkoon président la. gannaaw bu Yahya Jammeh demee nag si la parti bi dal di xar ñaar. mu am ñoo xam ne xal nañoo confuse, kenn xamut fan la Yahya Jammeh féetoo. ndax Fabakary Tombong Jatta la Yahya Jammeh féeteel, ndax parti bi nga xam ne ki ko jiite tey mooy Yaya Tamba. waaye lii lépp si biir waxtaan bi dinañ leen ko leeralal. bëndoo mbokk yi, ma dal di ànd ak yéen rek ñu dal di dem jëli Yaya Tamba. Mr Tamba, maa ngi lay nuyu, di la santa, di la gërëm, di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk, di la yaatal te di la dalal fii si Freedom Radio. mais la rek nga dal di nuyu wante suñu déglukat yi bala ñuy tàmbali waxtaan bi. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. assalamu alaykum wa Freedom Radio ak seen staff bi yëpp ci njiitali CEO muy Seedy Njie. di nuyu képp koo xam ne yaa ngi ci diaspora te am jot nekk soppi Freedom Radio. maa ngi nuyu tamit képp koo xam ne yaa ngi ci Gambia am ite di déglu Freedom Radio. di nuyu suma militant si ñuy APRC No To Alliance Babil Mansa. di nuyu suma boppa di mujjee teg nuyu bi yëpp def ko si loxo former president His Excellency Cheikh Professor Dr. Alhaji Yahya Jammeh mi ne Equatorial Guinée nekk fa ak jàmm el bu dal. alhamdulillah. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. jërëjëf Mr Tamba. fi mu nekk ma dal di tàmbali rek njëlbeeni laajte bi. Mr Tamba, ñi la xam bari neen, waaye am na tamit ñu la xamut. si ñi la xamut, ana kan mooy Yaya Tamba? alhamdulillah Mr Njie, comme ni nga ko waxee rek nit kay il faut nga xam ñoo xam ne xam nañ la
nga am ñoo xam ne xamuñ la nga xam ñoo xam ne dañ la dee dégga te gisuñ la man maay Yaya Tamba mo tuddee suma boppa jimootey nag rab la boo xam ne mu ngi si àll ba du bépp robba moo mën a rey rab boobu waaye boobu nag maa ngi jéene woon forum ñu ngi ko tuddee jimootey forum man ci boobu laa commencé woon di challenge government di xool seen policies yi di counsel nit ñi di yedda nit ñi di inform nit ñi ci di daily engagements di daily activities bu nguuri Adama Barrow man nag I was a teacher maa ngi doon jàngale naa for 37 years ci kaw loolu tamit switch naa sama profession ma dem jàngi political science balaa ma dugga deep into politics ba am responsibilities to lead a party kon nag lii la mun a waxagum nit ñi kan mooy Yaya Tamba. Mr. Tamba bu nga neen tamit nga feel free su la neexee mun ngaa dugga si angale su la neexee mun ngaa làkka si kaalaama soose joola làkka boo feel comfortable rek mun nga koo làkka waaye li ma bëgg rek mooy soo duggee si làkka yooyu rek after nga explain ko si olof pour suñu déglukat yi xam waaye feelal free any làkka boo bugga dugga rek dugga si. Mr. Tamba ma bugga xam rek kañ nga dugga si politics ak ana lan moo la inspire ba tax nga dugga si politics. Thank you very much Mr. Njie. Man politics man ko tàmbalee ci time PPP booba ñun ñoo nekkoon the campaigners for our former Minister of Tourism, Honorable James Alkali Gueye. Waaye nag foofu laa commencé di develop interest in politics bugg a xam naka la nguur di doxee lan la nguur dee waxtaani ak nit ñi yan sarta lañ dee bàyyee seen diggante ak electorates lan lañ dee fulfill ak ban maanaam lañ dee naxee nit ñi so si laa commencé di gis ne daal man war naa engage ma boppa into politics, but politics of highlighting, politics of counseling, politics of educating the people on the daily engagements of government. I was not a full-fledged member, a full-fledged member of the PPP. I was an observer, and I was somebody, maneka ko xamne mang se janga, di gis, di xalaat, be ma mëna xam lan moy politics ak naka la wara defé ni ñu understand ñoom sen rights sen yoon sen cër si biir politics. Waaw waaye li ma gisoon si PPP tànn be daal seen doxalin bi ma gis ne is a kind of a favoritism because dañu amoon i jaakaarloo compagnie yu bari yoo xam ne ñooñu they are using the PPP for self-development. Ma ne waaw those are all misuse of public funds. Ba in 1994 bi Yahya Jammeh, Captain Yahya Jammeh jëlee réew mi ma dégg di slogans ma gis seen manifesto ma ne waaw I think foog naa ne daal in politics man lii laa si bëgg a xam politics boo xam ne du politics yi waxtaan waaye politics yi jëfin li nga dig nga def ko ci laa gis ne daal foog naa this is the right party boo xam ne dinaa leen dimbale dinaa si bokka di yedda nit ñi di wone nit ñi lan la parti bi lan la nguuri parti bi di doxal si réew mi li ci jàmm noonu laa fa nekkee ba ma nekka a constituency chairperson ci foo ñu jaarool for 10 years nekka foofu ma am a cooling period of 4-5 years ci laa duga at the regional level ma nekka West Coast APRC Executive Admin Secretary for West Coast. Baby xaajalo bi ñëwee diggante Yes Alliance and No To Alliance sant yàlla ci lañ ma taana President Jammeh taana ma def ma the interim party leader for
di No To Alliance APRC Babil Mansa ci loolu laa nekk ba bési ni ki tey. Mr Tamba lan nga gisoon si Yaya Jammeh te bi mu ñëwee lieutenant la woon after mu nekk captain gis naa ne yow right from the beginning yaa ngi ànda APRC lan nga gisoon si Yaya Jammeh loo xam ne lii lu dal sa xel la ba tax nga dal di ko toppa? It's a very simple question. Like boo xam ne dafa am maanaam man Yaya Jammeh xamoo ma ko woon man the first day bi ma ko meet mooy bi mu defee tour the first leg of tour bi mu def bi ñu jëlee nguur gi as an APRC. yaa ngi wax 1994. 1994 bi ñu defee seen country wide tour ci lañ agsi Kallaaji am fa a meeting bi lu mu doon wax mooy to reconcile the people the local people community yoo xam ne maybe déggoo nekkul seen diggante waaye loolu dafa war a passé ñu xam ne am na nguur goo xam ne mu ngi ñëw with a difference ñoom dañ focus on national interest. From there suñ chef bi di late chief Sanyang ci la ko woon daal ñun am nañ nganta fii nganta bi mooy ñun suñ xale yi boo xoolee from Kallaaji dembe Kafuta or dembe Block there is no senior secondary school in the entire Fonyi te jóge ko Kafuta jóge ko Block dembe Ses Brikama the only junior secondary school biñ fa amoon mooy Brikama junior secondary school bu Alpha Kan so suñu xale yi képp koo xam ne toog nga si exams nga score high school mark il faut ñu dawali la dem Banjul boo xam ne is very congested di uti njaati gi xale yi dañu war a jaabante dem ak ñëw so su fekkee ne dina am dimbal dañ bëgg a foo ñu jaaral tamit ñu am senior secondary school so that suñu xale yi ñu am seen boppa yari ni the traditional way of life the cultural way of life alongside ñu ngi jànga seen njàngem tubaab mun a graduate fii xanaa kañ su ñoo dem Kombo da nekk ne with seen ak seen certificate yu baax ñu ngi dem uti liggéey man ci laa gis Yaya Jammeh dafa turn on the right side rek mu gëstu si gannaaw booba xawma di structure bi bu baax waaye bi mu gëstuwaatee xool paa bi mu ne ko school bi am na by September nañ school bi dina am within a week ñu gis Chinese yi ñu award contract bi Chinese yi Ports Authority yi ñu award contract bi Chinese yi ñu ñoo commencé di tabax high school in Kallaaji so since then laa gis ne daal Yaya Jammeh is a man of action not a man of words but a man of action ci laa ne daal kii daal dafa nekk nit koo xam ne dafa soxla nit ñi soxla ne façon nit bi te dafa soxla suñ support te ñun tamit dañ soxla ne ñu gis suñ développement ñu participer mu dimbale ñu si suñ soxla bi foofu tamit the next thing mooy man I was a VDC chairman in Sintet ma bind a proposal a health facility proposal ñu commencé on a tacito base ci rally bi mu defoon Sintet ci laa ko woon ne daal ñun ñu ngi def efforts tamit pour contribute towards a health sector in the Gambia complement government's efforts si saa si la ñu donate xaalis pour ñu mën a continuer on our health facility construction project so ma gis ne daal nit la koo xam ne dafa consider the interest of the people dafa consider the rights of the people moo tax daal man mënuma fàtte mbir Yaya Jammeh moo tax ma sesoo moom gis man ban bunte laa mën a teg si suma loxo pour ma mun koo dimbale li mu indi réew mi su fekkee ne am naa lu ma si war a yokko ma yokko su fekkee ne am naa fu ma war a taxaw ma taxawal ko foofu lii laa gis si Yaya Jammeh. xam nga léeg-léeg di nga liggéeyal nit ki te doo ko jegeñ léeg-léeg di nga liggéeyal nit ki te doo ko xam ma bugg a xam rek Mr Tamba yow naka nga jegeñee woon Yaya Jammeh da nga ko jegeñoon maanaam di nga daan toog di waxtaan ak moom lekk ak moom di weccoo xalaat ak moom ak yu demee noonu ndax jegeñante ngeen woon bi façon ngi jegeñante. non man ak Yaya fu ñoo tasee mooy adiralis may ko interprétal su waxee si soose su waxee si wolof ma interprétal ko si soose su waxee si soose ma interprétal ko si joola buñ tasaare foofu mu dem man ma toog waaye boo gisee may def loolu yëpp
I was the constituency chairperson, so foofu la amee yoon di ko interprétal di dialect boo xam ne boobu la moo use pour di public ñuy ko dégga waaye musuma bokk ak moom moto musuma bokk ak moom néeg musuma bokk ak moom añ wala musuma bokk ak moom suy dem too sax duma dee dem. bi nga xamee ne Yahya Jammeh dal dina bàyyi soldaar gi from being a soldier mu dal di wécci mbuba dal di dugga si politics ma bugg a xam rek ndax bi jamono yépp yaa ngi woon ak Yahya Jammeh. Yes, comme ni ma ko waaye si njëlbeen I was observing the political activities of the PPP bi APRC ñëwee ma gis seen move bi since then man foofu laa commencé di liggéey ak APRC nag amoon na jamono boo xam ne ñun we were the July 22nd movement this July 22nd movement we had some doctrines amoon nañ i jàngat boo xam ne def nañ ko ak Libyans si friendship hostel about the Green Revolution yaa ngi fàttaliku Gaddafi am na the Green Book, that's the Green Revolution yoo xam ne it indicates, it depicts going back to the land, self-reliance, self-sustainability. Wow. So amoon nañ about 2 weeks ak gaañi ci laa commencé di gis ne daal President Jammeh ak his government seen intention is full participation of citizens towards national development. Ma ne waaw lii daal li ma jàngaat si liñ amat ak si Libyan si su fekkee ne loolu la ñëw dugal si Gambia bonte Gambia am nañ seen jàmma am nañ seen kaddu am nañ seen boppa ñi bugga Yahya Jammeh si Gambia ban tey kenn munta weddi ne ñu bare den bugga Yahya Jammeh waaye tamit kenn munta weddi ne am na ñoo xam ne buggun Yahya Jammeh bi nga xamee ne election 2016 dal dina xew boobu election Mr Tamba ndax foogoon nga ne Yahya dina daanu si election boobu ndax danga ko gisee ne election bi jaarut yoon maanaam ay njuuj njaaj dafa bokk si election bi ba tax Yahya dal di daanu yow naka nga ko gisee? Mr Njie, politics is a very sinful game. Géew la boo xam ne li bëri li fa nekk li xaraam te yàlla bëggu ko waaye li bëri li fa nekk tamit yooni jàmm la jëm kanam la. 2016 elections Gambia yépp ci suma gis-gis fooguñ woon ne Yahya Jammeh dina mën a daanu si election boobu. Waaw, because Yahya Jammeh lim doon wax nit ñi si campagne am bi mu ne moomu mu ngee bàyyi nit ñi ak seen xel ñu seet moom lim liggéey su fekkee ne doy nañ ko doy na leen nañ ko mën a jox beneen mandat mu continuer ak yeneen projets yoo xam ne jeexuñu ak peut-être projets yoo xam ne mu ngi leen laa amee baax na si moom waaye fii politique xaraamee mooy niñ ko commencé di challenge Yahya Jammeh mooy yenn foofu si diaspora foofu lañ commencé di tabax néegi jàmfa pour Yahya Jammeh amut ñu ngi use media against Yahya Jammeh while in the diaspora the tactics being done apply against Yahya Jammeh ñu ngi ko daan tuumal yoo xam ne si saa la nit ñi commencé di am fiya ci mbir Yahya Jammeh tuumal yooyu ñooy lan ñu ngi commencé di campagne media campagne house to house campagne constituency to constituency campagne ne Yahya Jammeh léegi daal élection bi liñ gis li moo def mooy mu ngi sacrifice xale yi school yi ba tax na sax ba yeneen i waajur dañ dee daw si school bi dem jéene seen doom yi foofu as a muslim Yahya Jammeh koo xam ne dafa ragal yàlla dafa jaamu yàlla dafa xaar yàlla place yi àdduna dina ko tax mu dem di sacrifice te kenn musuta gis ne xale bi lañ moo réer ci jamono jooju xale bi lañ fekk niiwam bi ne Yahya Jammeh moo ko rey Yahya Jammeh moo ko sacrifice loolu yëpp musta am waaye those were the campaign tools biñ doon use against Yahya Jammeh ba tax na daal balaa nit ñi yëg ne def nañ erreur elections bi ñëw ñu dugga ci elections bi waaye nag xam nga yàlla moom nu moo dogal yow yaay def say mbir waaye yàlla moom li moo def mooy dafa taali nga gis soo ko weddee mooy moomu soo ko weddiwut nga xam ne yàlla lii la woon
seen élection ju njaañ bi yépp li ñu yàlla woon mooy IEC ñoo xam ne ñooñu la political parties yi the coalition government use dañ def a very serious mistake they announce election results twice after a number of days you come out again you know the first results were inaccurate so lolu aduna si yep gis nañ ne Gambia elections was a fraudulent one there was no transparent and no proper recording of the electoral results bi nga xamee ne Alieu Momar Njie ñëw na announce results yi ne Yaya Jammeh daanu na gañewut ba pare mu dal di ñëwaat dal di joxewaat yeneen results yow bi nga gisee loolu lan moo ñëw sa xel da nga ko gisee ne njuuj ñaar daf si bokka ndax da nga ko gisee ne daf doon rectify rek being honest nekk nit ku jub rek mënoon naa ne bantay Yaya daanu na rek jaru sax may ñëw di defaraat erreur bi ni xaar rek ma bàyyi noonu xam nga mënoon na ko xalaatee noonu waaye mu ne xaaral mu ñëw wax Gambian yi yow bi mu defee loolu na nga ko gisee xam nga we have two types of laws in the Gambia we have the constitutional law and we have the electoral laws so the electoral laws lim demand lolu Alieu Njie daf ko baye gannaaw because bala mo announce results bi let mu dafa war na tabulate everything mo xamne dal this is accurate is final and it is unerasable dina ko wara jaral sax mu xamne amna 3-4 days bala mo announce results yi because dafa bëgg transparency dafa bëgg accurate records why even before elections cycle bi di jeex Alieu Njie lim wax li ñepp dégga moy mom sant na Yalla gannaaw Yahya Jammeh daanu na fekk di second results were not announced loolu Alieu Momar Njie wax amna Gambian yu ko dégga waaw yow dégg nga loolu ndax dafa am ku la ko wax dégg naa ko man dégg naa ko te bi ñoo nekk ak Fabakary tamit Fabakary during our rallies bi ñu am Brikama rally bi ñu am Abuko rally bi ñu am Kotu rallies yooyu yëpp Fabakary daf doon clear the air ne elections were very cheatful dañ sàcc elections bi demut si yoon bi because Alieu Momar Njie koo xam ne mooy di referee bu commencé di support one side di wone ne daal the other party alhamdulillah gannaaw ñu daanu nañ he is happy with it so it is very clear that IEC was not transparent nekkuñ loo xam ne dafa tàlli dafa jub dafa leer te li si gën a bon mooy IEC in the electoral laws dañu wone ne petitions can be written against the results and the High Court will have special judges ñoo xam ne dañu war a toog ci kaw results yi ñu revisit ko ba pare ñu come to a conclusion boobu sax was not possible President Jammeh bind na a petition to the High Court that petition was turned down so di nga gis ne daal there was a very, very strong collaboration with the IEC, the coalition and the IEC to ignore all sectors of the law that governs the transparency of elections bill. Just what they wanted is, in any way, lañ mëna manipulate pour jéne Yahya Jammeh nañ ko def. Amut law, te loolu lañ def. Jërëjëf Mr Tamba so tege fofu sa baram rek Mr Tamba dina ñëwaat ci kanamé tuuti fim nekk ma dal di ñëw ci apply Sanyang paté dina ñëw ci kanamé tuuti apply ma bëgg xam rek na nga gisé li nga xamné mom la Mr Tamba wax apply. Thank you Alayhi assalamu alaykum Maridine. Good to have you brother Tamba. Ñu yëpp Gambian lañ réew bi ñëpp ko bokk. Thank you nga ñëw nga wax sa wala liggéey moom commencement la ku nekk da nga béy sa wala bo defe naa ne lu ma taana ngembal ma call moo ñëw ngembalal ma lu ma taana sa wax bi am na solo trop nga ne bi nga gisee Yahya Jammeh in 1994 man maa Yahya Jammeh man si coup bi laa bokkoon man soldat laa woon Ablaye Sanyang ni nga mun a xamee Yahya Jammeh ba trust ko ñun tan noonu lañ ko trosoon ba jiital ko mu nekk council the chairman of the council bon ñun soldat yi dañ am disappointment si Yahya Jammeh fundamentally Gambian si dañ am disappointment si Yahya Jammeh ak lu mun a def
time limit bi transitional time bi luñ promise Gambians yi Yaya Jammeh daf ko waroon respect mu wàcce 2 years bi so su dellu see waate mu taxaw Gambians yi nañ ko sànnil si boobaa reformation bi constitution bi wane ñoo reform from PPP the flamboyant life let's remember Gambians yi duñ dañ teel a fàtte Yaya Jammeh la waxoon flamboyant life of PPP but moom naka la mujjee he want to crown himself as a king upon we the Gambians Yaya Jammeh fekk nañ ay gold stool in his house ñun soldat yi dañoo rang pour am mbaxali plate pour lu ñëw ndeewooyee si camp jigéen bi daf dee ñëw di ko laaj lu mu fay plate mbaxalam bi ñoom fuñ commencé dafa métti so Yaya Jammeh suñ ñëwee mujjeenteelam bi mujjee nii kon failure la it's a shame to we the Gambian National Army we the sons and daughters who are serving that army to protect our integrity our nationhood ku ñëw defar doo dëkka da ngaa ñëw nga set a good formation nga jënd nga nekk ay guide li nga change nga nekk a guide to that reformation. jërëjëf apply some Tamba Mr Tamba muri ak rek jërëjëf Mr Tamba apply wax na lu bari ma bëgg a xam rek ndax nga gisee li apply wax Mr Tamba bala ma ñëwaat si paate ndite am na laajte yu bari yu ma war a laajte tamit. alhamdulillah Ablaye dégg naa ko bu baax a baax te dégg naa ko ak xel waaye li ma ko mën a wax mooy man wax naa ko ne I was not part of the central government of APRC te the military terms and the military operations diggante Yaya Jammeh ak soldat yi li ma si xam dafa tuuti because bokkuma si nekkuma si dugaluma si suma boppa te xejuma si waaye li ma wóor mooy ñun as militants all developments boo xam ne ñàkk nañ ko si réew mi for 33 good years every sector of expected development Yaya Jammeh ubbi na foofu bunda te Gambian si ñu ngi ko njëriñoo nobody is perfect in this world kooku amut ana kañ bu dul yonenti yàlla sallallahu alayhi wa sallam waaye nag bu ñëwee si mu crown boppam as a king loolu tamit dama ko refute Yaya Jammeh musuta laaj loolu bi ñoo seekoo wax boobu ñu ngi ko waxee ci Brikama governor's office chef yi yëpp ñoo fa daje Yaya Jammeh yónnit kenn waxut kenn foofu lañ doon wax ne daal ñun suñ Gambia chef yi ki ko jiitee mooy the late paramount chief Demba Sanyang mu lamen ñoom ñoo planoon loolu waaye Gambians si we are not looking for Yaya Jammeh to be a king Yaya Jammeh tamit musta wax ne he is a president mu ne moom he is a servant of the nation moom liggéeykat rek la su fekkee ne gis nañ ne daal dafa solal boppam i mbaxana yoo xam ne wala toog yoo xam ne yooyu dafa expensive loolu man musuma visit néegi Yaya Jammeh musuma gis façon toog yu si nataal wala si poster si waaye li ma si xam mooy ñun Gambian si liñ bëggoon si Yaya Jammeh mooy development progress and prosperity nag comme ni ma ko waxee amul koo xam ne dafa mut set si doomu aadama jërëjëf ku nekk am na sa bot jërëjëf Mr Tamba soo tegu foofu sa baaraam la dinaa ñëwaat si kanam tuuti fi mu nekk ma dal di ñëw si paate dégg nga li nga xam ne moom la Mr Tamba wax dégg nga tamit réaction bi nga xam ne moom la Apply Sanyang dal di wax Apply Sanyang soldat la woon soo paate xam naa ne ñun ñaa ngi déglu dina am ñoo xam ne xamun ban paate lañ te paate yi den bari ma bugg a xam rek paate la di nga mën a introduce sa boppa lan nga woon si nguuri Yaya Jammeh gi bala nga laajte yi nga bugg a laajte. Okay, man la nuyu maa ngi nuyu Apply Sanyang and saying hello to my brother Yaya. Man and Yaya, we are from the same village. We are families. I mean, yeah, man, well, Abla one and Ligena in the army. Mantam, I was part of the revolution. Mantam Bokon Nasi army. The moreover, I was a very close aide to Yaya Jammeh and the family. So, Mantam, I know Linga Hamne happened in the military time or during Yaya Jammeh's time. Well, you were very close to Yaya Jammeh. Could you get on Yaya nga lan nga won si Yaya? I was in the army, yes. I was. You know, man nekon ADC Jabaram. Ya nekon ADC bu Jabaram. Zainab. Wow. Aha. So man, you know, so I was close to, you know, and I work with Yaya Jammeh because Yaya Jammeh from the Tukiri and an amom. So kudeta inga dega yini yep, no, you know, like, you know, Japanyom sana sabali yep bokanako.
Yeah, Bokanasi, Hamnasi, because I was part of it. Abula one of they were disappointed that Yahya Jammeh didn't respect the two-term for them. But the problem is vacuum one they consider gantebi. This guy Jamfa will never start when this revolution if he starts. Because man, I was in the state of them again the state house. So Hamna lose here. So how man na Abula Neko in the state house or not? Because I can't remember working with him in the state house. Hamanan he was in the army, but Manlu happened state house. All kudeta inga dega ini, all Jamfa inga dega ini. I was in the middle. I'm not sure. But man, I was just gonna come and just clarify a certain issue regarding that Senegalese journalist Bunyawan Pruva after Yahya Jammeh te bugo na what a little bit about the minister Adama Barrow government and be with the minister of information and with this bill they like the drops our security in the Gambia right now. Pate dina ñëw fofu su kanamé tuuti dama am a list of questions so benn si laajte ma laajte boobu bokk na si so mu ne nekk around rek dina si ñëw su kanamé tuuti waaye am na loo wax Pate ngeen yow yaa ngi woon State House coup d'état yi doon xew yëpp xam nga si lu bari ni te jamfa gi dafa bari woon da nga bëgg a wax ne coup d'état yi doon xew yëpp dëggalaam du dëgga ba pare Yahya Jammeh tamit liñ ko tuumal dëggalaam du dëgga tuumal nañ ko lu bare te tuumal yi nga ko tuumal bu dee dëgga la dëgga nekk na lu serious ma bëgg a xam rek naka nga gisee li ma wax. waaw nga li nga wax soo déggee xam nga ok Gambia nii la demee ñu bari dañ de wane Yahya Jammeh def la nii dem na but Saliou ma laaj la wantin yow nga jël fetel jógee bitim réew nga ne danga ñëw overthrow président ñu rey la yow yaa rey sa bopp ndax Yahya Jammeh moo la rey nay wante dëgg rek because most of the things you have the tumal you got the Yahya Jammeh. Those people they committed suicide. No reason buffer. Because you cannot leave the United States with weapons. Because again I'm gonna make this point on record. Maximum buffer I was contacted to be part of the December 30 revolution. Put you attack Yahya Jammeh. Man ma banyon. Because what they offered me was those if you watch it. Understand? So you so they left for them gonna Yahya Jammeh again. You Yahya Jammeh mola renda because too many inga number 2 the second too many inga more solo standing what can Muhammad history what happened between solo standing and Yahya Jammeh because solo standing 40,000 Gambian money more correct they taking money from the United States and wouldn't get highlights with Senegal he went and demonstrated against Yahya Jammeh. That's what happened. If we talk about the 9 inmates you find day one those people were not killed by Yahya Jammeh they were killed by the Gambian constitution. They were taken to court, convicted, and they were supposed to be killed. So, okay, I'm not here to justify what Yahya Jammeh did. There are certain things happen in Gambia, what happen. But so this same happen. Misinformation in Jawara's time, more transfer in Yahya Jammeh's time, especially with the Gambian National Intelligence. Because those who make a coup d'etat mungi wara coup d'etat amnafal, because everybody was lying just to make sure that you have a position in the government. This is what was killing most of our Gambians. Misinformation. Hey, well, you know what? We have seen people over there. They are organizing to come and kill you. And these are your intelligence. These are the people working under you. What happens? Because the Ghanaians, they are a victim of that. The APRC. If you operation belum them, especially people like Major Suarez, because they're gonna borrow and be analysts, boom, don't go on your media. Ben aha wa jekalel okay so they're gonna analyze me most of them are misleading because mundo wa affaire journalist in Senegal Mohamed Sanda degala du dega but he was analyzing that but again he was trying to link President Jammeh at one organization bu xamne mo don jay plane in Iraq he don't have evidence for that lolu amul ben evidence because mune mom degala mu ngi wana Yahya Jammeh it's not only the Gambian ñoko wara yobu justice there are other international organizations yi nga xamne bokko na ci be mu mu indicate how to call it Iran and that I forget the name of the company but lolu is speculation la he doesn't have no just like what his brother did at the TRC every single thing that Major Suarez said at the TRC was a lie kenla because from don't explain I was part of that group man forward wow why part fogulone Yahya Jammeh amna crime sum commit dama bëgg xam rek la mo ci sa xalaat ndikte
bari na lu bende wax moom daf dee def research nag wax dëgg te ñu bari gisee nañ ko ne lim dee wax lu déggu la ndigte buy faate Ghanaian si nga xam ne ñu ngi leen rey ba pare buy faate mbiri Victor Boots ba pare buy faate mbiri weapon si nga xam ne xam nga ñu ko jàppe woon Nigeria jóge woon Iran ak yeneen fooguloo ne yu mel noonu su ko benn waxee fooguloo ne benn wax na dëgga ma bugg a xam rek la mooy sa xalaat. ok xëy na loolu moom dem na research ami man xam nga man I'm not here to justify what Yaya Jammeh did all because man li ma wax mooy I am just saying not everything that was being said about Yaya Jammeh moo ko commit. Most of them were not true. Most of them were greed more time you happen. In fact, there are certain things you know, wallahi billah munna la ko wate. That they happen be pare sa Yaya Jammeh yegne li happen na. Understand? So I'm not here to justify everything that he did was right. No, I can't say that. But malima hamne most of the things hamne man party tombe nako. Most of them were justifiable. Most of them. They were justifiable. Because you cannot stay in the state. You cannot stay in the okay, Ben, yes. Linga wa degala because man have na family be answer. I don't want to go in detail, but I know the family very well. Because man them around them si kerga if you send care back out them for them. I know. Them si family. Ben have na definitely research. Yes, I know he been doing a lot of research about Yaya Jammeh. But the where was Ben when Yaya Jammeh was in power? Ben moom lima xam mooy moom dafa teeloon a bàyyi moom after foog naa moom dafa bàyyi woon xaw ma ndax Yaya Jammeh fekk na ko fa sax waaye xam naa ne teel naa bàyyi army bi. waaye Ben dafa teel a bàyyi army bi. waaw but li ma wax mooy when Yaya Jammeh was in power Ben fan la nekkoon. because njiro yi nga dégg yéen yëpp wax bi ni nga dégg yéen yëpp all these things happen when Yaya Jammeh if he left power. There are a lot of people ñi nga xam ne and I am telling you nañu waxante dëgg rek Yaya Jammeh dem na moom he is no more there. But still now yow ak man ak kenn ku nga xam ne mën leen a déglu ban changes moo am Gambia because xam nga soo waxee ne Yaya Jammeh lu mu doon def Demba was wrong so whatever was Yaya Jammeh was doing in Gambia that was wrong it cannot be right today. dina ñëw foofu su kanamee tuuti moo tax ma tuuti rek gis nga Paate su dara xewee ñun xam nen ne su Yaya Jammeh ñëwoon si TRRC bi wax am na ñu bari tuumal neen Yaya Jammeh ne lii la def Yaya ñu wax ne ñu rey kii Yaya ñu wax ñu def lii Gambia ni duñ dof ñu bari si ñun xam neen ne bu Yaya Jammeh ñëwoon si TRRC bi ba wax dina am ñoo xam ne lin wax ñun ñi nañ si am ñaari xel waaye nag Yaya ñëwut moo tax nag lu am solo la bi Yaya génnee léegi mu ngi am si juróom-ñaari at passé na ko sax ku dem Yaya bu génnoon wax Gambia ni am na lu bari loo xam ne Yaya Jammeh rek moo ñu mun a leeralal si yooyu ñun ñu wax neen te story boo gis loo gis mu xew have two sides dégg neen the side of the Gambians waaye déggaagul bu Yaya Jammeh waa go ahead Mr. Njie how to call it Mr. Tamba Mr. Njie wow hello just a moment here waa okay just a moment Paate lu ñoo wax fii is very fundamental Ben lu moo wax fii is very sorry Mr. Tamba maa ngi ñëw si yow si kanamee tuuti apply demal doo wax Ndur Cham doo wax Sol Ndaw doo wax the two American Gambians same investigation that time Yaya Jammeh was in office Jammeh doesn't act Ndur Cham tam the same thing so we cannot justify the crime of Jammeh on the Jammeh's watch that you ngay defend ne lu ñoo wane in TRRC yëpp du dëgg non ñu yëpp Gambian lañ Abdoulaye man waaw ma ne you know si ari dégg you are not listening to what I'm saying no because dégg nga li nga waaw ma loolu de man li ma wax mooy I cannot justify what Yaya Jammeh said okay go ahead waaw Paate may ko rek mu jekkali waaw Tamba maa ngi ñëw si kanamee tuuti Paate may ko mu jekkali ata jekkalil I serve in the intelligence I serve in the military police I knew the internal security of the Gambia two Americans being called inquire writing all letters to Jammeh's regime Jammeh say he doesn't know nothing about them sun doomi réew lañ sun dee under his watch he'll be accounted for TRRC bul wax ne luñ fa wax yëpp du digga no underline your words jërëjëf apply fi mu nekk ñu may Mr. Tamba am Paate dinaa ñëwaat si kanam tuuti no misali xaaral ma tontu ko mu mun a understand because dafa mel ni he is missing my point here xam nga man fu ma waxee mooy I cannot justify what Yaya Jammeh did all this right fan naa loolu laa njëkk a wax I cannot justify that and I am not saying whatever was said at the TRRC was not true
But most of the things you have one go to TRC was not true. I'm going to because Mansuma Bopa, they contacted me to be on the TRC. And the only reason why they couldn't bring me to the TRC because they wanted to mentor me. Man, mentorship Bobu Nonula Bayon. I don't want it to be mentored. I want to come and say what I know. But I don't want someone to tell me to go there and say what they want me to say. So this is my point. Limo Damanga or the TRCB was not evil. Limo Tate Gambia is in the situation there. You cannot bring a uniform man with a military camouflage in a TRC, Ngako Saga, Ngako be little. And this is the reason why I take Gambia Kiran Mungi High, because security Neka to Dara in the Gambia. Man Puma Wai Hamna Puma Wai, because I was contacted to appear, but I don't need the mentorship. So TRC the mentorship more for Nekon, but I'm for them. TRC should be an open mind. You come and say what you want to say and what you know. Pate so tagi fo sa baram rek fim nek ñu dal di ñew ci Mr. Tamba. Mr. Tamba, go ahead. Mr. Njie, I just want to dama bëgg pour ma motali wax bi nan President Jammeh biñ jëlé réew mi. The transition period was 2 years. Why dafa click to power. Li ma ko bëgg wax moy doomi réew mi ñoom ñoo ko woon ne futikul sa uniforme soldat yi ñun tànn nañ la as a civilian candidate and we will vote for you. Lii moo tax President Jammeh mu bàyyi APRC mu establish APRC party. Waaye nit ñi ñoo ko tànn as a candidate, a presidential candidate to lead the nation. Te bim taxawee forcé wut kenn dañ ko sànnil karta mu gagné. Mu ñëwaat at second time ñu sànni ko karta mu gagné. Ñëw di third time ñu sànni ko karta mu gagné. Mu ñëw te di fourth time ñu sànni ko karta mu gagné. These are all people's choice. So ne dafa break a bridge for the transition period. The transition period bala President Jammeh di contest dafa make sure ne dem nañ the constitution was drafted. Ba pare constitution bi biñ ko drafted dafa dem into a referendum. Up till the time that people decided to say, yes, let us apply this constitution for national development, bobu lañ jël ñu yóbbu réew mi. Mbiri justifying the deeds of Jammeh or the misdeeds of Jammeh. The issue here is talking about the TRRC. Ñun ñëpp xam nañ ne TRRC niñ ko constitute is illegal because the procedures yoo xam ne you are guided by the laws. There are qualifications of commissioners under the TRRC chairpersons by the law. Loolu yëpp dañ ko bàyyi ci gannaaw ñu tànn ñoo xam ne ñooñu those are all convicts ñi lalal red carpet ñoom ñoo war a ñëw di toog ci mbiri Yaya Jammeh. Te the conspiracy there are choices of people ñoo xam ne ñoom lañ bugga ñu ñëw wax TRRC ñoom luñ bugga loolu lañ dee wax ci TRRC. Am na ñoo xam ne they have requested to come and justify, to come and witness. You deny them the right to attend. People like Ibu Jallo. That is very clear. So there is no total transparency in the TRRC itself. Man, waxuma ne nit ñi lañu wax. Why the conduct of the TRRC is totally wrong, illegal, and misleading. All these commissions ñaari yuñ tabax ni mooy di Jammeh commission yéen da ngeen gis Jammeh commission from dem alali Yaya Jammeh alali nguur gi lañ doon ngiroo up to date mënuñoo joxe a report a tangible and accurate report on the assets and values of the assets of the Jammeh government. They're up to a level that the court has to make a rule that let the sales of the commission assets recovered be stopped because it's illegal. Since then up to date, it did not continue. Why can Hamad Fan Lambir Medeme? So it's all about a witch hunt against Yaya Jammeh. Yaya Jammeh lim digé ci réew mi yépp ba tay not a single part of the coalition government have mentioned what good things Yaya Jammeh have done. All that they are talking about, li ñu wax yépp Yaya Jammeh li la def, Yaya Jammeh dafa rey, Yaya Jammeh dafa tëj, Yaya Jammeh dafa dismiss. Wow. Loolu yépp mun na am. Who is going to justify? The issue is Yaya Jammeh should have been at the TRRC, but was Yaya Jammeh invited to the TRRC? That is the big question. The commission of the TRRC. Yo hara ma laaj la ko Mr. Tamba foog nga ne invite on Yaya Jammeh si TRRC bi. Gisuñ ko in any publications
Yes, this is the letter we have written for Yahya Jammeh to appear in the TRC. Whether he's reluctant or he refuses to attend or he did not get access to the letter. Lulu, the TRC commission did not publish anything with regards to the invitation of Yahya Jammeh. So why? They are working with the international organizations. Why can't they use the international organizations pour ñu mëna wax Yahya Jammeh mu ñëw appear can be in a camera? Because they were not in the Gambia, but DRC had access to talk to them, and they have access to testify and witness. Because all that they wanted is let kunyo rek na Yahya Jammeh li la def. Kunyo rek na man Yahya Jammeh mo masambali. Amna yenen witnesses yo xamne joxe nañ ko, testifications yo xamne def nañ ko. They were not substantiated by any evidence. Because as a head of state, if you give an authority, it has to be written one. jërëjëf Mr Tamba soo tegee foofu sa baaraam rek ni kon sa naa doon ñëw foofu waaye parti ñoo yóbbu ñu si TRRC bi waaye fekk am na ay laajte yoo xam ne maa ngi leen binda ba pare fi mu nekk dinaa rewind affaire ñu delluwaat fan emoon balaa parti di dugga si mooy mbiri élection si fi mu nekk si laajte bi nga xam ne fa laay ñëw mooy bi nga xamee ne Yahya Jammeh concede na defeat nangu na ne daanu na nangu na ne gagné neen ko in the first publication, the first announcement, nangu woon na waaye mu demaat ba sa digga mu dal di wecciwaat ne nangu wut ma bëgg laa laaj Mr Tamba Mr Njie li tax mu ñàkk nangu mooy the second results is not results la boo xam ne dafa indi njuuj njaaj dafa wone njuuj njaaj ci results hundreds of thousands of votes. So if you can attend 100, 200, 300, 500, one can understand the slight mistakes. Why up to over 200,000? Lolo, these are big fraudulence. Lolo, ken munu ko accept? Ken do ko accept amit? Li mayegalane li amona Senegal. Their electoral chairperson mo announced results because he was shot to death. Alunja was supposed to be shot to death. Date why Mr Tamba. Oh yes, because Alunja mo bugona tal Gambia, the whole Gambia. Alunja Alu Momar Njie mo bugona tal because of electoral results. Lolu dina tax rew mi taka te Yaya du ko taka, Baro du ko taka, Alu Momar Njie mi yore doole bobu mo bugona tal rew mi. Waaw ma dal di def disclaimer fii rek ñun in freedom dunde support rey nit so loolu nga wax ne Alieu Momar Njie ko waroon a sut to death loolu ñu ngi def disclaimer ñun freedom ñun supportun kenn mu rey nit loolu moom sa wax la Mr Tamba waa jekkalil waaye freedom support nañ nit koo xam ne dina bëgg a taal réew mi boo xam ne thousands and thousands of lives yooyu mun nañoo des foofu boobu tam supportun kenn mu taal réew mi. That is the point. That was where the Gambia was heading to when Alieu Momar Njie made the second pronouncement of the results. That was going to lead to a war, a civil war in the country, whether you know it or not. But they were the patience and the rule of law. Bob la Yahya Jammeh jël ñun ñëpp Gambian si boobu la ñu ne ku nekk ku dégg result boobu dañu demoon subhanallah yal na lii am ak jàmm. That was the joke of the country. So Mr Tamba kan nga foog ne moo winoon election 2016 elections so compté the 200,000 votes yoo xam ne plus yoo xam ne yu ñoo desoon si gannaaw yow ko foog ne moo ko moom with all the 8 political parties that formed a coalition against one party ñoo xam ne fekk nañ fa ak doole ku nekk xam na ne votes yooyu were APRC militants because APRC in all their elections their scores were over 75% to 80% plus. Oh yes, and they are all in records. So it was a total cheating of APRC results. Bon li nga bëgg wax mooy Yaya mooy woon ki gagné woon 2016. Oh yes, it's very clear. It was very clear. Later bi mu ne let's go to court. You refuse, ñu bañ ko. Let them go. We were going to prove with our records and they were going to be found wanting. They know that. Xam nañ ko. Pate naka nga gisee li nga xam ne moom la Mr Tamba wax apply saña maa ngi ñëw si yow si kanam tuuti. Waaw naka Mr Yaya Lumba waaw dégg nañ ko but xam nga man fu ma waxee rek gis nga Alaaji naka the head of the AI ICE Mama Njie that man he need to retire from that position
We are not even talking about what happened during 2026. If this past election between UDP and Adama Barrow, this man cannot say anything that somebody can even understand. You go on beside him. You understand? This man is supposed to retire and let them put somebody who I am not discriminating his age, but honestly, he have did a lot. It's enough for him to retire. But hanga problem is more. Second young gas pa. Limota then they want you just you busko gas be mumudi because some more fofunga dano. Yaya Jammeh, defendant go on resources just as what Yaya Tamba said. But when Ali Mamanja came and announced another resource, Limo in the confusion. But bala confusion be while Senegal have Haramalala. When Yaya Jammeh said to them, I think all the head of state in the sub-region, Nyon and Banjul, put new Yaya Jammeh tete. Apart from our neighbors Bakasal, Senegal. Because Senegal was supposed to lead if to come and talk to Yaya Jammeh and fix the problem. But I can tell you from intelligence, all they were planning was to come and burn Gambia into ashes and they go their way. And Gambia is still suffering from that. Because Limota, we don't have our nation in our hand, we don't have our security in our hand, we still have Senegal stuck in our country. We have Ecomo forces, we have Senegalese forces, and we have other different Limota, these drugs are not brought by the Gambians. Because these are all brought there by foreign forces. Our UC, so this was the agenda. Agenda because Senegal was Bakasar was behind Yaya Jammeh. Yaya Jammeh to Demuton. Because that was the order that the Senegalese were giving to kill Yaya Jammeh. I can say it on record. That's what they were giving. So Yaya Tamba for so that man he need to retire. Period. Pate linga wax ne Senegal ni kon dañoo rey Yaya Jammeh ndax am nga proof si loolu. Exactly. This was what their commander was giving. He was giving the order to kill him when they get it. So Yaya Jammeh hang na lum don def. This was the reason why Yaya Jammeh them. Senegal was supposed to lead. Pate, excuse me, Mr. Njie. I am talking. Don't allow me to finish. If you want to come in, you can come in. No problem. I just want to compliment you. The order from the Senegalese forces with regards to the ECOWAS was either Yaya be arrested or be killed, but must not be left alive. Simple. But like Abulai, just now you want to dig. You think now you're done for like our country is in good hand, Abulai? Since 2026 we are having foreign forces in that country. Is that what we are wanting? We need our country. We need to have our country in hand. Also, this is all this crime rate Gambia because we don't have our security in our hand. Man, them na Gambia. I went to most of the military barracks. I went to most of this checkpoint. Look at our Gambian soldiers. Gambia, I have never seen armed attackers attack the security forces. I can only see that in this administration. Every time Jawara Saduri happen. So Limota, our youth are dying in 3 days. 3 youths no day. Can I say Parker? With dog lamenyabi, rape up because of drugs. The government cannot find a way to understand what is the rules, how are these drugs coming into the country? Simple investigation. Jërëjëf Paté so tege fo sa baram rek dina ñëw ci kanamé tuuti Mr Tamba na ñëwaat ci kanamé tuuti xara ñu may apply Sanyang apply de nga li nga xamné mom la Paté wa Mr Tamba né soldiers yi economic forces ci Sénégalais dañ leen joxon order pour ñu arrest o ray Yaya Jammeh mo bëgg xam da apply dégg nga lu mel nonu. Non man dégguma ci lolu bé paré lu ci mëna nekk moy né man lu may yokka Mr Tamba wa na ko ci waxam bi mene is Yaya Jammeh bu ñëwé dafa war reconciliation té mo dafa support dafa dugga ci politique té politique of reconciliation la gom c'est que lool la gom lu mo wax ci Gambia we are tired of fake politics in our society. Yaya Jammeh jéné len ko sen jéw Yaya Jammeh def na walam youth man like you and I ñu ñoo wara def sun wal let's unite our people try to reform the APRC. Jammeh have done his job. By the Yaya Jammeh si gannaaw. Bu leen dee wane Yaya Jammeh moo la appoint. You are not there for Yaya Jammeh. You are for the Gambian people. Yéen a ngi jiite suñu doomi réew yi. Try leen ngeen oote reconciliation. Comme ni nga ko waxee. Mamadou Njie is a product of Yaya Jammeh. So now we are all paying the price. Li leen doo wa Yaya Jammeh. Bu mu wiinee bu mu defee transition bi mu taxaw 10 years.
fa war a wàcca suñu doomi réew yi bu ñu nangu ku ñu boole ñuy dóorante c'est léegi Adama Barrow lu ñu teg is all product of Yahya Jammeh li leen doo waa Jammeh I love my brother. The failure of Yahya Jammeh is a failure of we the Gambians. We are going to pay the price until our great-grandsons. Dictatorship later they create. You know, Jawara, dictator. Yahya Jammeh Sunyuwe. He should set a good example. So, and if we are saying still now, you are calling on Jammeh as your leader, what type of APRC are we having for our people in the country? We want reformation, innovation, so that our younger generations can take over. Jammeh have done his side. Bàyyi leen Jammeh gannaaw. jërëjëf apply soo tegee foofu sa baaraam Mr Tamba ñu dal di move on si beneen laajte bi rek nite am na laajte yu bari yoo xam ne maa ngi ko war a laajte. Mr. Njie, I just want to clarify this point here. Wow, go ahead. We are not calling Yahya Jammeh as the current head of state of the Gambia. Now understand loolu. Yahya Jammeh ñun si affaire ak Yahya Jammeh ñu ko confined into a political party. And as a political party, he is our political leader. Whether in exile or in the country, he is our political leader. Lulu, ken munu ko jene. Reconciliation bim don wax, def na reconciliation bi ben nit ñi accept nañ ko ñu mëna liggéey. Waye li xew léegi ni moy the negatives of reconciliation, the tribalism, the antagonism, the envy of politics lolu moy dox léegi in the Gambia. Mr. Tamba, these are all the products of Yahya Jammeh. Could be. But then, moom mu ngi ko defee si xol bu set ne kii mun naa liggéey réew mi ci xol bu set waaye du si mujjee ne dafa war a taal réew mi. yaay saa Dawda Jawara biñ ko kudetaay mu dem taxut ba PPP mun ta taxaw. PPP though was not functional, but it was there legally registered with the IEC. NCP was working. So Yahya Jammeh bu demee the party is still in the country and Yahya Jammeh is the leader of the party. Loolu mënuloo ko pour ñu te Yahya Jammeh lim liggéey si réew mi boo gisee di propaganda against Yahya Jammeh mooy lépp loo xam ne liggéey na ko si réew mi joxe na ko tur dañ faxas tur yooyu yépp loolu moo si gën a bon loolu moo si gën a ñaaw. boo seetee National Assembly boo xam ne is one of the best in West Africa Yahya Jammeh moo ko sampa demal inside doo gis any image of Yahya Jammeh dañ ko bañ ba jéene ko foofu loolu history cannot erase this. It is there in history. So Yahya Jammeh gannaaw mu ngi dund mu ngi am bakkan mu ngi am kaddu Yahya Jammeh has a political party ñun political party boobu lañoo toppa. National development, we are all part of national development and we all yearning for a reconciliation. Why you say there was a conference that was called for a national reconciliation. Listen muje that was headed by the President Adama Barrow. Very disappointing. Gannaaw moo nekk at the steering wheel léegi def joxe nañ a conference about the reconciliation. At the end of the day it proved to be futile because of their reaction, behavior, mockeries of political parties, tribes and so forth. So moo amee the steering wheel moo war a lead the reconciliation léegi Yahya Jammeh def na basam léegi ki fa nekk moo war a def ba pare mu taxaw foofu ciment ko gis ne daal this is reconciliation for national development. Mr Tamba dinañ fa ñëw tuuti maa ngi am rek yenn laaj yoo xam ne dama leen binda ba pare dinaa may ku nekk enough time waaye su mu ne képp tonti mu gàtta tuuti rek dina baax na mu mun a dem si laajte yëpp at the end of the programme naa may ku nekk nga wax lépp loo bëgg a wax soo fi mu nekk Mr Tamba ma dal di delluwaat gannaaw tuuti rek ndite waxtaan ji mu ñu xala yóbbu waale Mr Tamba fi mu nekk in January 2017 la Yahya Jammeh dal di génn Gambia dal di dem bam demee bantey ñëwut ma bugga laa laaj rek Mr Tamba bés bi Yahya Jammeh di dem di dugga si plane bi Yundum airport di dem kerek bés booba Gambia was divided in the sense ne ñi lee ngi kontaan ñi lee ngee jooy ñi lee ngee ree Yahya Jammeh dugga si plane bi wéef ñin ñi dal di dem bés boobu moment boobu fan la fekka Mr Yaya Tamba ak lan nga yëgoon si sa biir xol. Alhamdulillah Mr Njie man dew ma woon si airport bi waaye ma ngi doon gis vidéo si ñaari side si ñi kontaan
ak ñoo xam ne dañ am naxaru ñi kontaan we are the traitors ñoo xam ne de succeed nañ ci seen homework bi so they were jubilating ne alhamdulillah Yaya Jammeh dem na so ñun lépp luñ mën a def nañ ko def the other side boo xam ne ñooñu they were very sad ñi doon jooy liñ doon jooy Demba keroog bi moo dem liñ doon xalaat liñ doon séentu loolu moo nekk di xew si réew mi du amati jàmm réew mi du amati boppam réew mi du amati loi boo xam ne dafa garder waxtu bu nekk ku nekk mën naa nekk in any situation liñ si jëlee daal li am doole liñ si jëlee ba pare ñu gis ne loolu léegi li moo yaaxal réew mi mooy Yaya Jammeh bi moo dem dafa advice Adama Barrow do not compromise with this national security wax na ko te the compromisation of the national security bi lii moo indi gàllankoor gi moo indi jafe-jafe bi moo indi métit gi si réew mi ni ña ngee use drugs is an entry point of drugs in the country. There are a lot of murder cases, there are a lot of burglary, there are a lot of anything that you can say negative for human protection loolu yëpp mu ngi xew si réew mi because the security is compromised lii mooy problème bi. jërëjëf Mr Tamba dinañ ñëw moo si loolu su kanamee tuuti rek dinañ ñëw si loolu nen si dugga bu baax a baax Mr Tamba ma bugg laa laaj rek fi mu nekk Yaya Jammeh dal dina dem mu ngi Equatorial Guinea Gambie ni bugg nañoo xam di te dundee diggal Yaya lu bari passé Pape Sané mi wax ne dafa demoon Equatorial Guinea toog waxtaan ak Yaya déggun benn journaliste bu dem Equatorial Guinea def interview ak Yaya li ndee dégg rek mooy WhatsApp audio sami si kanamee tuuti tamit dina ñëw si Pape Sané journaliste boobu wax ne dafa def interview ak Yaya Equatorial Guinea waaye li ma la bugg a laaj fi mu nekk mooy si jamono yi si lan la Yaya nekk ndax di nga dee wax ak moom ndax mu ngi bugg a ñëwaat Gambia ndax fi mu nekk mu ngi am beneen life ndax mu ngi happy ndax mu ngi kontaan ndax si naxar la nekk lan nga ñu mun a wax nite du ñàkk di nga dee wax Yaya Jammeh si lan la Yaya Jammeh nekk si jamono yi su ko mënee tontu rek ni mu gën a gàttee rek su ko defee ma dal di ñëw si apply ak Paate. jërëjëf monsieur Njie Yaya Jammeh mu ngi si jàmma ana kay nama réew mi di yërëm doomi aadama yi nekk si Gambia ci liñ nekk lépp li xew si réew mi every day Yaya Jammeh mu ngi ko yëg te li moo yëg musuta am si nguuram because dafa amoon special interest in protecting human lives and properties loolu nag moo amatul si réew mi lii nag Yaya Jammeh mu ngi ko yëg waaye nag mbiri ñëwam bi ñu bari ñu ngi spéculate Yaya Jammeh du ñëwaat si réew mi ñoo xam ne ñoom ñoo dee spéculate di wax loolu xamuñ ne there was an international agreement and this is a declaration between President Jammeh, the coalition government, the ECOWAS, AU, and UN. In one of the declarations, the Yaya Jammeh will agree to leave the country and allow President Barrow and the coalition government to put their records in order, and then Yaya can come back to the Gambia at any time without hindrance, without harassment, and without any preconditions. That is one of the strongest agreements, Bohamne. It's a declaration that has been signed by both these parties, AU, ECOWAS, UN, and the coalition government. So Yaya Jammeh amul ne dafa ragal wala dañ ko téré ñew ñi ñoo nekk di breach the agreement waaye loolu taxut Yaya Jammeh su paré ñew du ñew ci réew mi because doomi réew mi la. He has been protected by the declaration, and this is what he is going to work on. So fi mu nekk Mr Tamba dégg na li nga wax fi mu nekk Paate ndax nga gisee li nga xam ne moom la Mr Tamba wax. Well, Mr Tamba lu wa dëgg la. I mean, there was something signed bala Yaya Jammeh di génn te loolu is not even a hidden secret. For Moody them, even at the UN, so if you go to the website, it's out there. Like it's a public demand. Everybody can read it. So there was an agreement in Hamne, Lolan, agreement at Yaya Jammeh for Mudam. But then them Yaya Jammeh it was very important, not only for Yaya Jammeh himself, because you want to understand international agreement be but the forces behind Adama Barrow was not part of that international agreement, and that is the Senegalese forces. That is the Senegalese force. In terms of Yaya Jammeh su demuton ni ko Gambia te ñu ngi waaye de bi ko ñu bari dinañ fa ñaka sen bakken bi te waaye jarul ko
So look, Mr. Tambawa, Degala, Yahya Jammeh, there was a reason why he left, but I mean, in another way, because safeguard a lot of property, safeguard a lot of lives in the Gambia, because we don't you can define affair. But so I don't want to hold too much onto this topic here, but as I said, just what is happening in the country. Yahya Jammeh below the testimony, but there was an agreement limo tahon mugenda dekal. Papa, ma laaj agreement bi mooy woon ne Yahya Jammeh na génna after a number of years mu dal di ñëwaat lan nga foog ne mooy li xew su fekkee ne Yahya Jammeh ñu dugga si na Gambia. Okay, hanga mana legi demawa in terms of security concept bifini. Linga wani is a very important point. Because number one, denga wara understand the Gambia security forces under 22 years was under Yahya Jammeh. And most of the people in the Gambia armed forces in general, they joined this military under the command of Yahya. They were in Yahya Jammeh's government. Most of these officers in the army, were all promoted by President Jammeh. You know, hamna lol. Not only the security forces, I'm talking about the general public. Yahya Jammeh Bente, if I don't know, they follow on media because there are other media outlining him. Then they don't take up in interview. Didn't like Digante Barrow, Yahya Jammeh. What do they think? You see the Gambian population, as we speak, almost 85% of the Gambian population is still behind Yahya Jammeh. So Yahya Jammeh, Purumunisam Gambia. There are two things here. Number one is either the government has to tolerate it. They leave it at that, but soon Buge Japa Yahya Jammeh because Nipsina Gambia. That's a recipe for destabilizing that country. Manta Malakoa. Te du ñaka amna ñoo xamne dinañ ko gisee ne document bobu agreement bobu nekkon digante Yahya Jammeh ak ECOWAS ak AU ak United Nations amna ñuy wax ne signun ko document buñ bindal rek waye amut signature. Ma bëgg la laaj Paté foog nga ne loolu am la am déet. Mr. Pate, can I help you here? Okay, this agreement was signed in Banjul, in the Gambia, before Yahya Jammeh left. It was not signed outside the country. And if you go to the UN website, you'll find it there signed in the Gambia. I think it was around January in the Gambia. This document was signed in the Gambia. It was signed. Kulawani, it was not signed. Yahya Jammeh dofut. International organization, they will make a document without a signature. Who will do that? Bon su fekkee ne Yahya Jammeh sukkandekoo na si document boobu nga xam ne moom leen sign on comme ni nga ko waxee mu invoke document boobu leen jël plane jógee Equatorial Guinea duga si Gambia ne li leen sign on lin agree woon mooy ma génn for a number of years yooyu sax passé na fi mu nekk ñëwaat naa suma dëkka su fekkee ne Yahya Jammeh def na loolu ma bëgg laa laaj rek Paté ndax foog nga ne dinañ ko arrest ndax dinañ ko escort yóbbu ko Kanilaay mu dal di fa toog lan nga foog ne mooy li xew dara teewu ko kenn waxu ne ko buy ñëw de kenn waxu ko ne ko buy ñëw bon moom moo fa teg boppam bon lan nga foog ne moo tax Yahya Jammeh ñëwut. Banya Nyambi Lolu defa desimum, but there was something agreed and it was still on, it was still agreed. And Mabarona, he had Yahya Jammeh, well, Munako Japa, Lolu up to him. But Limota Malado one the security implication we put Japa Yahya Jammeh Tesi Gambia. Limota, I was emphasizing on that. Because how many present government be, whether you agree with me or not, these people are totally disconnected with the Gambia armed forces. I'm not talking about the army alone, I'm talking about the security in general. They are disconnected. Pate? Go ahead, Mr. Tamba. Go ahead, Mr. Tamba. I just want to make a little clarification here. Jammeh, the declaration in all the articles of the declaration be one and them for a period and then can come back did not indicate any provision of security by international community and did not indicate any security provision by the government, but he can come back at any time he feels coming back home. So if that is the case, there is no need, and I don't think there is a need. If Yahya Jammeh decides to come back home, he can only alert them that yes, the agreement is overdue and I am ready to go back to my country.
whether they will provide him with security or there's going to be a protocol negotiation with the current government. Great, Mr. Tamba. So lan moo tax Yaya defut loolu bon? No, that's nothing more. There's nothing more. Lan nga foog ne moo tax defu ko yow lan nga foog? No, that's why that time I'm beginning from the Gambians are feeling the pain, the pinch. Why it is long overdue? It is long overdue. War na muna ñëw fi mu nekk. Mu ngi mel ni yow man ak yow yëpp ñu ngi soxla Yaya Jammeh mu ñëw back to the Gambia. Yaya Jammeh is coming back to the Gambia. Okay, Mr. Tamba, so tey ko sa baara ba ñëw si apply ndax nga gisee li nga xam ne moom la Paate wax ak Mr. Tamba. Bro, Gambia, we are too behind. Our intellectuality is too low. Mr. Tamba, I thought he'll be something different, not talking about Yaya Jammeh. He said he's representing APRC, and he is our citizens, our people. Talk about our people, your reformation. Talk about what you owe to our people. Talk about your manifesto, what you'll be achieving when you are in the office. Yaya Jammeh coming to the Gambia and the destabilization of the security situation in the country at this moment under Adama Barrow is caused by Yaya Jammeh. If Yaya Jammeh, we don't have successor in the Gambia since Jawara. Yaya Jammeh should be exemplary. We put him in that leadership as the coup to come and for a reformation, but not to come and perpetuate himself as a leader. 22 years, one child of our nation. Who is Yaya Jammeh? 22 years, one person. Who is Yaya Jammeh? Finally, there are 2 million Gambians, and we all have that fundamental right for that office. And we are talking about Jawara's 30 years of office of dictatorship. So if you are now talking about Yaya Jammeh here, APRC is a failure. As Adama Barrow is a failure. So it's a product of Yaya Jammeh. We the Gambians are paying a price. What we don't deserve, what Yaya Jammeh have put us in. So Yaya Jammeh should think something different. Stop sending odious. He's a state leader. He's not a small boy. Let him respect himself. Let him have a platform. At times he come and talk to the Gambians. We need his voice, but not in such a way and as how you are interpreting yourself to us here. So you are empowering dictatorship. Then that's why Adama Barrow throw our constitution away. That's why our constitution is never in the parliament. So-called parliament represent the Gambians. We are paying a price because of Yaya Jammeh's failure. So we the Gambians are all paying the price. Thank you, Mr. Deadlock now. Thank you, Gambians. Jërëjëf apply mail Mr. Tamba. Mr. Tamba, am na loo bëgg a wax. Go ahead. I think apply is somehow lost in what is happening in the country. One, during the PPP era and the Jammeh era, the constitutions of the Gambia, the First Republic and the Second Republic constitution, did not have any time limit for presidency in the country. That was why Sadada was there for 33 years. And that was why Jammeh was there for 22 years. These are the constitutional mandate. And if the constitution have amended to give a time limit, who is Yaya Jammeh to overstay? And who are Gambians to allow him to overstay when they are safeguarded by the constitution? These are the things that Mr. Tamba. Secondly, I want to put this in record, and it's very clear. I said Yaya Jammeh is not our current president. So Yaya Jammeh is not part of the government. He's not doing anything with the government. He's not talking anything about the government. But Yaya Jammeh is a leader of a political party, which is an opposition party, like all other opposition parties in the country. So if he is, maybe he has an envy over Yaya Jammeh, that Yaya Jammeh, we should do away with Yaya Jammeh. He's a human being. Nobody can stop us from working with Yaya Jammeh in terms of political party. He's our political leader. Sorry there, I have never ever have an envy of my fellow citizens. I knew Yaya Jammeh more than you. I served under Yaya Jammeh. No. You always have him. You always have him as your soldier. But you wouldn't know my relationship with Yaya Jammeh. I know him more than you. I'm just putting things there that your what I want you to comment on. No, Pate Melen. I'm against Yaya Jammeh of name. No, I'm talking about your party. As you say, you are APRC militant or a chairman of a constituency. That's fine. That's what we are talking about. You are representing our political party. Yeah, good. You are representing our people. That's what I'm talking about. The talking of Yaya Jammeh here is not relevant.
Yeah, Jammeh, you've been your it's the most important political thing for me. It's the most important political thing for me. Good, but never ever. My politics is confined to APRC, So we are and my opposition is confined to the government. Yeah, the reformation must come. As you mentioned, you are there for reconciliation. After Jammeh in office, we the Gambians should come together again to make a better way forward from where Jammeh stopped. That's what we are talking about. President Barrow should take off from where Yahya Jammeh stopped, and if the reconciliation did not go through, now he is on the helm of affairs. He is the person going to be responsible, and is responsible for the reconciliation and the progress of the nation, not Yahya Jammeh at Equatorial Guinea. He did his quarters. Okay, Pate, go ahead. Pate, yang sibir. Wow. Walege hanga mandima buga dema buga lera rebigo hanga dinga this this is a point of topic right now in the Gambia. Dinga so this is jawara neka in power for 33 years because I'm in term limit. So this is Yahya Jammeh neka for 22 years. I'm in term limit. Amna time fi Ibrahim Diba genna na fi ne mune Barroso buge dem 3 times. Kon defa execute dead bodies bala mo ex state house but nañ waxante daga bi moy Gambia in our constitution we don't have a term limit. Barrow had the right to contest for next election as much as he want, as long as there is not man wow na ko fi ñu bari ñew face visa di ma saga di wane man am NPV while man I'm not affiliated to NPV but lima wa moy so the Gambia amu term limit, then who can stop somebody from a president from contesting as much as he want? It's not in our laws. As long as the Gambia is run by the 1997 constitution. Lolu nekufa. Wa lolu laajte bu am solo la Pate. Laajte bu am solo la Pate sotay fo sa baaraam rek. Wa fim nekka nen bay Yaya Jammeh, fim nekka nen leen ñëw si beneen laajte bi. Beneen laajte bi mooy bi Yaya Jammeh génnee dal di dem. Borom kër gi génn na dal di dem bàyyi njabootam gannaawam. Amul benn borom kër goo xam ne boo tukkee wala nga génn àddina sa njaboot gi nga bàyyi gannaaw li nga mujjee xalaat mooy pour njaboot gi dal di xaajoo. Yaya Jammeh dem na mu ngay Equatorial Guinea bàyyi fi APRC benn APRC mooy li amoon benn boppa benn xol waaye ba Yaya demee Adama Barrow dal di ñëw ba Adama Barrow dal di ñëwee as early as 2017 silinham Yaya Jammeh ak Fabakary Tombong Jatta ñu ngi doon wax ci ron fi mu nekk ma bugga laa laaj Mr Tamba APRC xaajoo na loo xam ne kenn musu koo xalaat te xam naa ne neexut Yaya Jammeh foogu leen ne yow Yaya Tamba ak Fabakary Tombong Jatta moom nekku fi soo kenn du ko mun a waxal ci lamenam foogu leen ne yéen war ngeen a apologize to Yaya Jammeh war ngeen a apologize to the party militants of the APRC li ngeen xaajoo ndite loolu force na ñeena ñi pour ñu side with Fabakary Tombong Jatta force ñeneen ñi pour ñu side with No To Alliance loo xam ne lii kenn musu ko woon a xalaat am na ñoo xam ne fi nekk di force to side te loolu neexu leen gënalu leen waaye amuñ choice ñeneen ñi si ñoom ma bugg a xam lan mooy sa tontu si lii ma wax. Jërëjëf monsieur Njie tontu bi dafa yomba. After the departure of President Jammeh, the mantle of party leadership as an interim leader was handed over to Fabakary. That was as early as in the early 2017. While Ambedaj Moy, Demon Congress in Kanilai, the declarations where President Jammeh remains the party leader, the flag bearer. In 2018, New Am Congress in Buyam, the declarations remained the same, and there were some additional clauses in the declaration. Those additional clauses were Fofulanko Krane as the supreme leader of the APRC party. And Yahya Jammeh was the founder, the party leader, and the flag bearer of the APRC until 2025. Those were the declarations. So any amendment, it is not gone through a Congress. It's illegal. Nyarel, the issue between the APRC Alliance and No To Alliance, in our APRC constitution, there is no provision,
no article in our constitution be one APRC can go into alliance with any political party. Why not? Liñ jota dega ak liñ gis moy Adama Barrow ci bopam moñu wonne Fabakary dem na ci mom bala nit ñi xamne Fabakary dem na ñu mu ko prononcer ci rally bi am Sukuta. So this is a betrayal of the party constitution. The party constitution does not allow us to go there. Then you want to negotiate. You said, while APRC was not a party that is supposed to empower any other political party, as a mighty opposition political party in the Gambia, you know, in one of our rallies in Brikama, when you accuse ñun dañ dem indi nit ñi Casamance waaye nit ñi yépp Gambia lañ jógee ñu am the same rally ñu ngi ko defee Buva zone the whole world was surprised bés bu ñoo tender a petition to the UN, ECOWAS and AU the same thing happened boo gisee public bi di nga xam ne APRC is still one until ba bi ñu yégee ne daal these people want to go to alliance with NPP. ma bëgg laa laaj rek Mr Tamba it's a violation of the constitution. Mr Tamba ma bëgg laa laaj rek kan nga foog ne moo waral APRC split dal di xaajoo nekk ñaar. Well, according to President Barrow Sierra Leone Sukutambi, Seedy Njie was mediating between Fabakary and Barrow. So Seedy Njie is the mediator. Boo xam ne Fabakary seesu na si moom Fabakary daf daan dem State House 12 o'clock in the night. Be Yahya Jammeh caution ko, what are you finding at the State House around 12 o'clock? And why are you going there alone when you have your executive members? The mobilizer is there, the PROs are there. Why don't you go with them to witness whatever you are going to do there? Fabakary could not answer. So, at the end of the day, lii moo xew mooy finally dafa decide to go into alliance with NPP. Whether we like it or not, they will sign the document until they punch it out or they tear it. And this is what has led to these two factions. We see no. laaj rek Mr Tamba bi nga xamee ne Fabakary decide na pour dem based on li nga wax yëgalu leen ko maanaam dafa dem suron si suuf di waxtaan ak NPP di waxtaan ak Barrow si sa wax Seedy Njie moo nekkoon diggante Barrow ak Fabakary di mediate affaire yi Seedy Njie mi nga xam ne once upon a time ku jege ñoon Yahya Jammeh la bokk si nguuru Yahya Jammeh gi Fabakary di same thing Seedy Njie moomu moo jaaral beku dem di liggéey Adama Barrow bay bugg a xëcca kii nii di Fabakary Tombong Jatta pour mu bàyyi parti Yahya Jammeh bi dem bokk si Adama Barrow loolu nekk na lu doy waar waaye li gën a tee doy waar mooy Fabakary bi moo waxtaan ak Adama Barrow ñene moom kenn moom moo daan dem boolewu leen si maanaam daf leen bàyyi si lëndëm gi bi ko booba pare naa dem si olof si kalaama olof ñun loolu niñ ko mën a ooyee mooy jamfaa ma bëgg laa laaj ndax yow gisee nga lii jamfaa ndax leneen nga ko gisee. jamfaa boo xam ne jamfaa pécek la parce que Adama Barrow lim ñu njëkkaa woon mooy. déedéet maa ngi mi ne Fabakary mooy ki jamfaa parti Yahya Jammeh bi. maa ngi ñëw jamfaa pécek bi la because evidence bi loolu laa la woon ne Adama Barrow si rali Sukuta foofu la wone ne Fabakary daf ko ne su bëggee mu liggéey ak moom na bàyyi UDP su daaxee UDP moom dina nangu ak di liggéey ak moom fekk time boobu sax Adama Fabakary waxtaanul ak any militant so dafa commencé di jamfa balaa mu stratégize nu moo approché des militants boobu jamfa boobu bëccëg ndar kamala boobu amul nëbu. naka nga foog ne noonu la Yahya Jammeh gisee li Fabakary def. well Fabakary dafa jaay doole rek ne Yahya Jammeh nekkul fii so moom bu naree liggéey ak nguur gi he can have the defense he can have the protection and he can have whatever moom lim soxla comme ni mu ko amee léegi because li ñu waxtaanoon li mu wax bi ñu amee suñ stakeholders meeting ci Marakisa at the political bureau conference hall bi mu ne there were agreements yoo xam ne yooyu def nañ ko ak Adama Barrow te there were a few of those agreements yoo xam ne before mu ne yes daf ko war a implement one the unconditional return of Yahya Jammeh Adama Barrow must say yes before he comes to agree the assets of the party must be returned the vehicles of the party must be retrieved and returned back
only to be given the scraps of pickups, which are not even yoo xam ne yooyu sax mu APRC mosuñu ko use. How much 7, how much 11? All those agreements were failed. And lim ñu wax mooy waaw moom agree na ak Fabakary ak Barrow ne there is going to be a share government. Lan lañ ci am? With all the hard conditions and the conditions boo xam ne yóbbu na parti bi to rally behind NPP, they had no ministerial position, they had no ambassadorial position, they had no permanent secretary, they have no director positions, only a councillor who is Rambo, because Fatou Jahumpa Ceesay was just a newcomer into this political arena for APRC and alliance with NPP. So all those are all breach of agreements. Fim de kama buga la laaj Mr. Tamba comme ni nga ko waxee Barrow dafa waxoon Fabakary daf ko diggoon ne government boo xam ne daal maanaam dafa nekk APRC NPP government dañoo séddoo affaire loolu la Fabakary wax ne moom la ko Barrow dikk waaye liñ gis tey demeewut noonu ndikte only a handful ñu tuuti leen gis ñu Barrow mosal rek waaye Léopold doole si APRC gisul leen ci government bi Barrow Fabakary rek la mosal. Fabakary rek la mosal mu ngoog waaye fi mu nekk mu am because Rambo is not an ambassador, it's a councillor. They am under an ambassador. ma bëgg laa laaj foofu tamit mbiri Rambo ku ko xam APRC la ko ñu bari xamee waaye ba Yahya Jammeh demee Rambo daal di nekk ay ton coat xam nga soo solee mbuba moo xam ne jacket boo xam ne si biir dafa bulu si biti dal di yellow so Rambo moom ton coat Yahya Jammeh dal di dem Rambo dal di join Adama Barrow li Rambo dem bokk si Adama Barrow ma bëgg xam ne Mr. Tamba naka nga foog ne noonu na ko Yahya Jammeh gisee. Well, it's a betrayal of responsibilities because they've got trust on top. By a executive. Why not? It is not a surprise. Ñun daal loolu bettu ñu pour Rambo dem ci NPP. Lan moo tax because Rambo was an opposition to PPP. Rambo was NCP against PPP. Rambo was NCP against APRC before finally mu join the APRC wagon. So bu demee to NPP is not a surprise to us. te li nekk na lu doy waar tàmmaneen di gis ay Gambian yoo xam ne wóor neen parti yépp am na ñoo xam ne génnawaali parti yépp wóor neen leen li nekk na lu daw yaram te nit ki da nga war a stable fi nga féetoo ñun ñi xam ko waaye na maa ngi ñëw ma bëgg laa laajate rek Fatou Jahumpa Ceesay lim join NPP xaw ma ndax NPP la bante ma njëkk laa laaj sa xaar ma njëkk laa laaj Fatou Jahumpa Ceesay NPP la ndax APRC la. Well, Fatou Jahumpa Ceesay man fi ma ko xamee ci the first time ma meet ko mooy Marakisa biñ amee stakeholders meeting ak ñoom Fabakary li mu wone mooy moom APRC la loolu la wone so su fekkee ne dem nañ into a coalition then dugg na si the terms of agreement for APRC and NPP to work together foog naa loolu moo dem to a level that they compensated her with the ambassadorial position on the side of Fabakary's camp. Naka nga foog ne loolu la Yahya Jammeh feel li ma si xamoon mooy the intention of Fatou Jahumpa Ceesay was to contest and establish a political party. loolu de Gambian yu bari loolu leen foogoon waaye biñ toogee suspect naa loolu biñ toogee gis Fatou Jahumpa Ceesay dal di join NPP ñu bari leen tiit ndi te ñun jotoon neen fi ne dafa bëggoon a form a political party taxawal party boppam ñun jot neen fi loolu man mi xamoon naa si dara waaye Fabakary moom ko as a fundraiser for the party so that du mën a rëcca yore alele di mobilize resources so du mën a jéena daf ko jox a very key position in the party. Mr. Tamba naka la Yahya Jammeh gisee li Fatou Jahumpa Ceesay join NPP naka nga foog ne loolu ko Yahya gisee mu ngi ko jëlee with good faith moom yàlla rek la yaakaar te yàlla rek la sesu waaye dina war a feel disappointed a little. Well, Yahya himself is disappointed. Okay, na ñëw si Seedy Njie lim dem join Barrow's camp bokka si Adama Barrow naka nga foog ne noonu la ko Yahya Jammeh gisee. Well, Seedy Njie was the last person
to see Yaya Jammeh because Seedy Njie jógee ko na fi dem Equatorial Guinée fu Yaya nekk ñoom ñaari dong waaye bi Seedy Njie nekkee fii moom moo taxaw wax ne President Barrow will not be sworn in the country. loolu Gambie yëpp dégg nañ ko xam nañ ko Seedy Njie moo wax loolu dégg nañ ko. So bu Seedy Njie bu demee toog ak Yaya Seedy Njie ñëw make this pronouncement the next moment ñu gis Seedy Njie moo wala turn aside dem at back to Barrow. Well, it's a big surprise, a big disappointment, but this is the nature of a human being. Doomu Adama nii la mel. fooguloo ne Yaya Jammeh feel na ne Gambian yu bari dañ jël daaga paaka bi ñu ooyee daaga stab ko in the heart fooguloo ne Yaya Jammeh feel na loolu ne Gambian yu bari dañ ko betray si ngaatal li ma waree mooy fooguloo ne Yaya Jammeh yëg na bu baax ne dëgg Gambian yu bari ñim yaakaaroon óolu leen dañ ko jam faa na foog ne Yaya nii la ko gisee am déet. Ordinary Gambians yi sax ñoo xam ne wóolu woon na ñoo xam ne Yaya daf leen entrust with responsibilities gis nañ ne those people dañ jël daaga ñu jam ko si xatam te li Gambians are feeling it now. soo tegee foofu sa baaraam fi mu nekk ma dal la ñëw si Paate naka nga gisee li nga xam ne moo fi jaalaagum li Mr Tamba wax léegi. xam nga balaa ñoo wax sax nañ waa Gambia in general bi sax dafa compromise balaa ñoo wax sax den staff Yaya Jammeh let me tell you one thing our young generation in Gambia especially the young population ñi nga xam ne they are in the political arena in Gambia. Let's start with people like Jatta Soumaila Ceesay. 1 week ago, there is an audio boy circle. You never know what this man was saying to Adama Barrow. So can there was anybody kunga hamne am the fit. Lanna Ismailawa. Soumaila Muni Adama Barrow is the worst leader that Gambia have ever have. Lolawa. But today the same Soumaila, more nekadi daw behind Adama Barrow. The one Adama Barrow is one of the best president. Okay, Soumaila Romanafa. Balanya wa affaire Seedy Njie. Look at Mama, Modou Sabally. Modou Sabally, tabum neke UDP. Lala wasi affaire Barrow. Mune Barrow, Durma Keren la yore. Keren Kafo. And today that Keren Kafo is the advisor to Adama Barrow. Pushun deklu kadi hamu Keren Kafo. Lan moy Keren Kafo. Manna daga duma ko hana abla dimbale ñu ci mandin kade because man mënu mako wasi mandin. Wa apply la moy Keren Kafo. Keren Kafo moy xam nga jahat. Waaw jahat xam nga jahat moom ci tooli gerte jàmbur loxoti gerte rek sakko si ngaamam yi yóbbu ko si paxam so nguuri Adama noonu la ko analyse nguuri Adama Barrow ñi fa liggéey ñëpp ku nekk da ngaa tiba def ko sa lex bi yóbbu ko sa kër waaye du def ko sa lex bi nga sànni ko si tool yi ñëpp exactly. Okay, during the council election, you just know what happened in West Coast. People like Amadou Gite more tower in Mandinka Mune, more to them at a box MPP. Yellow and boom just Prophet Muhammad Yomar Kiam. Lola, we have done a load. Today, more them back to MPP. So Gambian be more Gomudara, Limota Deka be demut. Now you want to take all these youth population the Barona, Lima. Anybody who anga feel Putega Saga a head of state in Gambia, Jatta Soumaila Ceesay was the architect. Momo colleague. But today those are the people running with Barrow. So ni rangom, ni gom with Dara. So Seedy Njie lead up on Nampa. Now one day they got that for Nampa. For Africa. Jërëjëf Paate fi mu nekk ma dal ñëw si apply naka nga gisee li Paate wax ak li Mr Tamba waxagum. Alay Salio my ñaan suma broday Party is living in the Western world here. Party is more one sun constitution be amut time limit. In soldari, we believe in rule of law, terms and conditions that govern the army under command. That is derived from our constitution. 1997 constitution, the Yahya Jammeh of Court Tampa 52 times. Yahya Jammeh came for reformation, Gambia National Army. Jammeh Sunyewe, Mutampa, our 1997 constitution be 52 times. Jammeh munta put time limit fufu. Jammeh munta munufa def Gambians in the diaspora. We have the right to vote. Jammeh lumso moko hunt. Jammeh came for reformation. The brother we love. The brother we hear from him. Gambian the Trosco. 1994 Kubi. The whole country was jubilee. The Gambian National Army, we were diamonds to our citizens. Jammeh should not come and end like this. It's an insult to we the citizens. Jammeh sumo nyewe at this point. Seedy Njie, Kanda Seedy Njie, 94, Seedy Njie was going to school. Seedy Njie was leaving Gambia, going to meet Jammeh in the Equatorial Guinea. Jammeh Motas APRC.
Gambians from our coup 1994. We fail one another. We fail to constitute our command structure. It's all Jammeh Moko Enu. So Jele leadership, whatever blame or success what comes, you have to take it. Jammeh should come out, form a platform, talk to we the Gambians and the international community. Jammeh should have more strategized. Mr. Tamba Lole Malola Fognyon Lole Waranyuel. He's a brother. Yes. Mr. Njie. Nyoko Boka, make a break, Haral Malan, Bulde Dok. Reubi Nyoko Boka. We are representing our people. We have right to account you. And we'll account any child, any person who is leading our people. Adama Barrow will not be spared, as we don't spare Yahya Jammeh. Nobody who is taking our public office will account you. It will be the people, the taxpayers. Now the blunders in the country now under Adama Barrow, we are all paying the price. Jammeh should learn better than this. Jammeh should be better than this. Jammeh was living under command for how many years? Taking it, living with it. So when Jammeh came for that chance to be leading Gambia for 22 years, Jammeh should be having a successor. Jammeh should not leave the country into chaos. We are living under a failed state. Let's accept that Adama Barrow is ruling a failed state. Gambia is a failed state. So you and I are going to pay the price. Our family, our great-grandchildren are going to pay the price. That's the cost of dictatorship. That's the cost we are going to pay. So let's try and unite our people. Let's call upon one another. Let Jammeh come in another form. Let him prepare himself. More than whatever silence or talking to other people dividing APRC. The failure of APRC is caused by Jammeh. Because that means there is not love within ourselves. And Gambians should call one another to love. Let's love one another. This destructions within ourselves is not calling for better. That's why Adama Barrow cannot maintain the status quo. Adama Barrow is a failure. You and I is going to pay the price. Thank you all. Apply. Mr. Tamba, I'm not Lobiawa. Go ahead. Well, I just want to enlighten Ablai that there are international protocols, there are international policies in terms of asylum for heads of states. Jammeh have respected that. So let him understand that Jammeh has given full respect and full accord to policies of heads of states on the asylum. In fact, Jammeh is not even on the asylum. It's an agreement that he is just going to go and give peace a chance, as he has accepted to give peace a chance to the country. Secondly, Adama Barrow's government, when they took over, they also said they are going to have a transitional government of 3 years. What is Mr. Ablai saying about that? Which they refused. And when people came to inform him that 3 years is now due, they were tear gassed, they were arrested, they were beaten. And that was a new government that we think the government was going to put records in right. Mr. Tama, danga buga me apply mo tonto. Danga buga apply tonto na? No, mangi continue. Okay. President Jammeh just a minute here, brother. Just a minute. President Jammeh never buy APRC intact. So Ablai didn't understand the Makowahe. APRC was under the hands of Fabakary. And it is very clear that Barrow dafa wane Fabakary dafa dem ci mom di agree ne dafa yóbbu APRC boo xam ne loolu suñu parti bi nanguut ko suñu parti bi joxut ko yoon bi moo tax Fabakary moo xar if he lays the blame on President Jammeh, well, he is only wanting to blame President Jammeh. But what about can I ask Ablai, is there not any iota of development that he can appreciate? Boo xam ne Yahya Jammeh def na ko mun na koo wax in this. Mr. Tamba, make ko mu tontu. Waaw, Apply, go ahead. Thank you, sir. Lu ma la wax ne Adama Barrow failed the three years transition bi is caused by Jammeh. Jammeh failed the 2 years transition. Jammeh failed the 2 years transition. They narrate the same story to Adama Barrow. Loolu tamit la Jammeh cost is going to cost we the Gambians a setback that we have to recover. Jammeh came. No, Mr. Njie, I totally disagree to this. I totally disagree. Excuse me, we are talking about our people. It's the same. We are all in the same page in one way or the other. It's just that we don't see one point. We all have our own dream. The dream that will finally be the Gambian people whom we are talking about, not individual. Jammeh is there for reformation, as Adama Barrow came as a reformation. But I've mentioned it for you. Adama Barrow is a failure. At the time, he failed to accept the agreement of the Gambian people.
as Jammeh also failed to agree with the Gambian people. So you and I is going to pay that price. So we are continuing to agitate, to educate our people for reformation. That's why I said, come with the word, the time with your manifesto, what we can bring together, our people together for a better nation, a better transformation, for a better nation. Lila la nyan, te lila la top. Lodamal le Jammeh coming home, we don't count Jammeh part of a struggle now. Jammeh is a veteran. Jammeh is there, we need his voice for advice. We are calling on the party representing our people. We are heading to an election. So we are going to account each of all of you. Whoever is coming to the public, denouncing or saying whatever is our future, we are going to talk about it. And APRC failure or your success, we Gambians are going to account you people. Jerejef. Yeah, you are coming in. Jerejef. Mr. Njie is still insisting on the failures of the APRC and so forth. But let me tell him very clearly that the process and the procedures of the transitional government for 2 years and 3 years are quite different. Jammeh's transition period for 2 years was accompanied by a referendum, which people voted democratically. And then people asked him to step down and then contest as a civilian. Jammeh could have gone back to the barracks. But it was the civilians who requested Jammeh to come out as a civilian candidate, and they voted for him. But with Barrow, the agreement was let him agitate. He agreed. Let him agitate. Barrow, after Barrow, yes, allow me, Mr. Ablai. Okay, just let me land. I have allowed you to land. Can you let me land, Mr. Ablai? Mr. Njie, can you coordinate this properly? Okay, apply, make mu land rek ko fe ma ñëwaat ci apply. Okay, go ahead, Mr. Tamba. 3 years transitional government of Barrow claimed to have architects who are ready to develop strategies of a transitional government. This did not happen until when it was due. People came out to remind him, and then a force was used against Gambians. Jammeh never used any force on any Gambian during his transitional period. So these are the things that I want to clarify here. Whatever price we are going to pay, the architecture of the price that we are paying is the coalition government that had architects who were going to design a good governance for this country. When Jammeh left, and Jammeh had no say, Jammeh had no hand in this country. I think we have to pay Jammeh a dividend on what he did to the Gambia. As I said earlier, nobody is perfect. Jammeh is not a demigod. Jammeh is not an angel. Jammeh is an ordinary human being whom people entrusted the leadership, and he has what he can do, and he did what he is supposed to do until when changes came. Obviously, we need to praise him for all he did, even though if he has wrong, but we need to accept that for 22 good years, we have enjoyed a lot from Jammeh's government, which the whole world have appreciated. Except only Abla Jammeh, who may not have appreciated, because I haven't heard him talk about any development that he appreciates that Yahya Jammeh have brought to the nation. Until just to say he is causing all this, that Gambians are paying the price. I'm sorry for you. I'm sorry, Mr. Jammeh, if that is an offensive language. Jërëjëf Mr. Tamba. Apply su fekkee ne bëgg nga respond jëla benn 1 minute te time a ngee dem ba pare ñu ngi am areas in wara cover. Apply dafa am loo bëgg a wax. Thank you, sir. We are here for correction. We are going to correct and we are going to adjust. Pate maa ngi ñëw si yow kanamee tuuti Pate. Go ahead, Apply. We the Gambians, the price we have paid for the 22 years of Jammeh to the 10 years now, we are heading to 10 years of Adama Barrow. Gambians are dying. Foreign forces are occupying our state. If Jammeh relents the power in peace, he stay in Kanilai, be an ordinary citizen, to be a statesman and advising. If at all Yahya Jammeh was on the ground, certain things are happening in the country now, we will not face it. I knew the boy. I knew he's a social activist, somebody like Dawda Jawara was in the country. He said we Gambians should call upon one another. Let's calling one another, come closer. My brother, Mr. Tamba, I do follow you on the member caring. I do follow you. I've been listening to your audio, your programs. But I've seen APRC is a setback to we the Gambians. We are paying the price.
we Gambians have paid the price. Yahya Jammeh have done too much that we have to call on him. If you do too much, it comes to be a failure at the end. That's what we are calling on him. Too much good or too much bad? Too much good, it comes to be a failure. Or too much bad. It's all the same. Yeah, but can you remember? Yeah, when Yahya Jammeh bid a farewell, Yahya Jammeh said he's going back to Kanilai to farm, and if Adama Barrow wants his advice, he is available when he's at Kanilai. The advice of Adama Barrow, he doesn't need to put the word to Adama Barrow. If he relent the power, he said. No, excuse me. He relented. Please, he relented the power. He handed over the power, and then no. Excuse me. Okay. Let me land here. Let me come. Okay, good. You're welcome. Thank you. Why he relent the power? Why foreign powers are occupying our seats, our executive? Why if Jammeh relent the power in peace and live in Kanilai, our own sons and daughters in uniform will protect our executive? And the forces are in the Gambia when Yahya Jammeh is out of the country. We are here for a discussion. Okay, ñu may Pate go ahead. Pate yang si biir. Waaw xam nga problème bi lu mu demee xam nga Abdoulaye point bu ma wax mooy if Jammeh su fekkee ne Jammeh dafa demoon in peace ni ko we don't have foreign forces in the country. But the agenda was already there, Mr. Sanyang. The agenda was there. Jinga Limota, even when Yahya Jammeh said he was not going to leave, did you see Macky Sall come to Gambia at all? No. It was only people like Buhari, people like Alan Sharifa Johnson, and the Mauritanian head of state. And Senegal, these are people we call our own people. Of Guinea. Of Guinea. And these are the people we call, Senegal, we call them our own people. Senegambia. But did you see Macky Sall come to Gambia even talk to Yahya Jammeh? No, because the agenda was already there. We don't only have ECOMOG forces in the Gambia. If you go to the Fonyi region, those people are not part of ECOWAS. Those people are part of the agreement between Adama Barrow and Macky Sall. The Gambians is look at the number of people who are killed in the Gambia. Senegalese have the right to come to the Gambia to kill us, take our dead bodies and bring us back. But Gambians don't have the right to go to Senegal and kill the Senegalese. That's what happened not so long ago. Waji Bobo in the Fonyi. Instead, Duabaji. Instead of they give him, medical assistance, no, they put him in a car bleeding until he died. They bring the dead body back to Gambia. And those people are this part of ECOMOG. They gave the corp to the Gambia government to show them that they are useless. They can't do anything. Yahya Jammeh left the Gambia since 2017 or 16. But still now, what changes in the Gambia? So Yahya Jammeh have nothing to do with the foreign forces in the country. Nothing, absolutely zero. Those foreign forces are in the Gambia based on just 1 week ago. Again, Nigeria sent 179 troops to Gambia. Gambia Muslim civil war. We are not in war. There are other parts of Gambia, Africa, they need peacekeeping. Then the Gambia. But why? Because it already architected. So, poor Gambia is not having the security in their own hand. Since Adama Barrow came into power, did you ever see Adama Barrow in a military barracks? Unless recently, when the Senegalese government came, he went to the Hamsa barracks. He have never visited any of the Gambia Armed Forces barracks. So how can we have security? He made changes in the army. He promoted orders. He based on certainty. People like Mama Cham, we know how they come back to the country. But now, look at the head of the police now. The Inspector General of Police. This man is somebody married to Adama Barrow's sister, same mother and father. Second, I'm not intelligent, but morally, he's already bankrupt. Because he will not do his duty right. You married to the president's sister for crying out loud. Conflict of interest. So problem be filler. What is going on in Gambia has nothing to do with Jammeh right now. Nothing, absolutely. Jërëjëf Paate fi mu nekk ñu dal di move si beneen laajte bi Mr Tamba fan yele passé am na lu xew am na benn journaliste boo xam ne mu ngi tudda Pape Sène am ñu ko xamee si Pape Sané mu ngi liggéeyal benn bunti journal bu ñuy ooyee Atlantic Magazine mu dal di génn am lu mu wax na lu bari nag ne demoon na Equatorial Guinea toog na interview na Yahya Jammeh ba on the 5th wala on the 6th of July si la wara génne interview boobu leen waxtaan bi nga xam ne moom la waxtaan ak Yahya Jammeh wax na lu bari Gambien yëpp dégg neen ko waaw fi mu nekk bi nga xamee ne Pape Sané dal dina wax lii yéen seen mbootaay bi di APRC No To Alliance génn ngeen weddi li Pape Sané dal di wax
ma bëgg xam rek Mr Tamba lan la Gambien yi wara gom Pape Sané dafa interview Yaya Jammeh Equatorial Guinea am déet lan nga ñu su mëna wax jërëjëf Mr Njie sa laajte bi amna solo te bu gëna lolu sax si bobu lañu warona commencer ndax nit ñi xam because audience insani yep it can be boring be bala nit ñi aga fofu way suñu ko commencer won bobu that was going to be very interesting in the first place moy Pape Sané is a journalist bo xamne dafa establish a magazine bum tuddé the Atlantic magazine utkat khalis la. Journalism is all about that you sell your information and you make money out of it. While li ambe doy moy Pape Sané mënut a wax ban bis la dem Equatorial Guinea. Ñaarel the image of the picture bo xamne bobu lay use di wone ne mom tok na ak Yaya Jammeh mang la fatale ko ne that dress cholin bobu was during the cultural festival activities bi Yaya Jammeh don am Kanilai. Natal bi mo ko defé won ci sen bantaba bi ci digi Kanilai bi. Natal bu yagala. So di nga xamne Pape Sané mo ngi fen. The current pictures of Yaya Jammeh dina mëna nek fofu ak mbuba bi depuis boba in the early 20s ñëwé be légui in the early 90s late 90s mu ngi sol mbuba bu betey di nga xamne Pape mu ngi fen te ñaarel su fekkee ne Pape as a journalist tok na ak Yaya Jammeh he has all the rights amna bepp yoon bo xamne gannaaw tok na ak mom mu mëna woné natal bo xamne yes man ma ngi ne man Pape ma ngi tok ak Yaya Jammeh ci Equatorial Guinea ki mo Yaya Jammeh bala mu jël those current things mu joxe ko as a publications lolu yep mënu ko def there were no proofs on that ñettel bi moy Yaya Jammeh I can tell you very clearly and without any iota of doubt Yaya Jammeh bim leave rew mi in January up to date there is no local, national or international journalist or journalism organization bo xamne amna yoon pour toog ak Yaya Jammeh diko neko naka def so Pape fu mu jaaré be duga Equatorial Guinea be aga fu Yaya Jammeh neka fofu mom daf ma jaaxal trop so na adna si wax Pape Sénégalais baye len Yaya Jammeh Sénégalais joyalani si baye len Yaya Jammeh na baye di fen this is unrealistic. Wa Mr Tamba ma bugala laajte du ñaka Mr Tamba sun deklukat yi dinen ne su fekkee ne yéen wala yow da nga weddi ne Pape Sané togut ak Yaya Jammeh den nit ñi dina xalaat ne waaw la tax yéen No To Alliance nga xam ne yéen ay parti Yaya Jammeh bi la tax xoolu leen Yaya Jammeh pour mu confirm ndax dafa def interview ak Pape Sané am déet ndax yéen def ngeen loolu li mota ma wax la ne Yaya Jammeh mu sa tok ak journalist from 2016 January up to date it is very clear to us Yaya confirm na loolu ne toguta Pape Sané Yaya musuta tok ak Pape Sané dafa fen su fekkee ne mun naa ñëw tuuti si man ko mun naa ñëw waa ñëwal okay man li ma bëgg a xam rek I just want to make this point clear Pape Sané ñun we know the history of this man because this man okay he's a journalist in Senegal te he was supporting Ousmane Sonko's party ñun xam nañ loolu but man tam dinaa la wane man parti man suma boppam man dem naa Equatorial Guinea and I know the protocol how difficult the protocol is pour nga mun a gis Yaya Jammeh in Equatorial Guinea this is what I'm trying to tell you Pape Sané lu moo wax defa fen number one su fekkee ne moom gis na Yaya Jammeh why does he have to wait until 7 or 6 of July for new populism Lumbinda? Why? Who is stopping me from populism speaking about this Yaya Jammeh? This is Yaya Jammeh. Yaya Jammeh is under the protection of a foreign nation. Okay? The protocol Prunga Muna this Yaya Jammeh in Equatorial Guinea is more difficult when Yaya Jammeh was in Gambia than Equatorial Guinea. Prunga Jisko, Nehut, Yombut, Pa Defa Fen. He is not selling the truth. Yaya Jammeh Musna Wahamo. Mr. Njie. Jërëjëf Paate, go ahead Mr. Tamba. Apply maa ngi ñëw si kanam tuuti. Go ahead Mr. Tamba. Even the security be accompany Yaya Jammeh to Equatorial Guinea. Hello? Man la dégg bu baax, go ahead.
nekkuñ exactly for the location of Yaya Jammeh is. They go on duties. Da nga dem perform sa duties, you go back to your base. So if they are not staying within the premises and the vicinity of Yaya Jammeh to be placed at a different location to come and do their duties. Who is PAP? Go through all those protocols and diplomatic channels from a Senegalese journalist, not from a Gambian journalist, to come and verify about Yaya Jammeh and inform the Gambians, but only a Senegalese journalist to pass through all those protocols for them to Yaya Jammeh they could accept. Mr Tamba mo am rek lu ma la bëgg laaj Mr Tamba ndikte yow xam nga ne am na ñu jógee fii dem gis Yaya Jammeh Equatorial Guinea te daje nañoo moom toog neen waxtaan nañoo moom yow wax nga fi ne Seedy Njie demoon na toog waxtaan ak Yaya Jammeh du ñàkk suñu auditeurs yi déglu dina ne ni Seedy Njie keneen def dem ba Equatorial Guinea gisee Yaya Jammeh ni te Yaya mu ngi gisee ñi bëgg a gisee ni Seedy Njie ak ñeneen def ba dal di dem gisee ak Yaya Jammeh xëy na du ñàkk suñu déglukat dina ne noonu la Pape Sané ni ba dem toog waxtaan ak moom. Seedy Njie demut as a government. Seedy Njie dafa dem as a political party militant and a supporter and a strongholder and was close to Yaya Jammeh in politics. Te Yaya Jammeh daf ko troson. So su Seedy Njie demee nekk na koo xam ne xam na ko te mun na koo wax lim koo wax. Not an outside journalist. Pour mu dem mun a interview ñoo xam ne war nañu am yoon organizations like BBC, Al Jazeera, those people have more international powers than Pape said. Okay, Mr Tamba su fekkee ne because Pape Sané mu ngi wax ne on the 5th wala on the 6th of next month si la release interview am bi Yaya Jammeh su fekkee ne waxtu boobu jot na on the 5th of July wala on the 6th of July which is less than 2 weeks fi mu nekk su fekkee ne bés boobu jot na mu dal di release interview bi ak Yaya Jammeh whether it will be on video or whether audio whether lu moo bindala su fekkee ne release na interview bi ñi gis ne dëgg toog na Yaya Jammeh lan nga wax su boobaa su fekkee ne release na any current information about any conversation boo xam ne is current with Yaya Jammeh I will bet waaye xam na ne is a liar and he lied musta dem Equatorial Guinea ba gis Yaya Jammeh anything loo xam ne dina ko produce can you take it as a professional journalist di nga seet ne he has edited a lot of information a lot of voices boo xam ne those are old age voices ni comme ni mu ko waxee ni dafa suspect ne Yaya Jammeh is working with Adama Barrow dafa suspect so it was not clear to him in fact loolu la waroon a leeral ne yes Yaya Jammeh wax na ma ko waaye nag I will come in detail on the 5th or the 6th waaye dafa ne foog naa ne Yaya Jammeh is nangoot na ak Barrow wala mu ngi is working with Barrow or so forth so that's an assumption. A journalist does not do that. So si yow daal Mr Tamba journalist bi di Pape Sané musuta tooga Yaya Jammeh man in fact waxuma ne musta dem Equatorial Guinea de waaye pour toog ak Yaya Jammeh loolu fen la amut. Okay jërëjëf fi mu nekk ñu dugg si apply loolu amut na ñëpp xam ne lépp lu mu jéenee on the 5th or on the 6th loolu loo xam ne amut Yaya Jammeh musuta toog ak Pape Pen Paate soo waxut di nga mën a mute Paate mutal soo waxut Paate sa wax jaa ngee jaala Paate waaw mu ngoog continue te musta entertain any journalist and he is not intending to entertain any journalist to make any publications from where he is in Equatorial Guinea to the world or to Gambians in general. Sibir waxam Mr Tamba Sibir waxam moom Pape Sané wax na ne dafa yaakaar ne Adama Barrow ak Jammeh ñu ngi wax si ron yow naka nga gisee loolu waxam jooju loolu mooy di biggest lie nañ laaj Adama Barrow dina la wax ne moom Yaya Jammeh bi mu demee ba tey musta jël téléphone wala musta xam ban nomba la ma koolee Yaya Jammeh loolu musuta am Yaya Jammeh does not talk to Adama Barrow and Adama Barrow is not talking to Yaya Jammeh so Pape Sène bu waxee loolu ci la Gambien si war a xam ne ndeke kii dafa fen du dégg waaye mu ngi ut xaalis as a journalist with a new magazine. But it's not only Pape Sène si boppam de there are most of journalists in Gambia because ñu gis nañ loolu fii tay buñ jàppee fi Baytula we have seen journalists in Gambia ñu nga xam ne ñëw nañ di link Yaya Jammeh ak Ousmane Sonko why they don't have no proof that they are in the Gambia so Pape Sène li ma la wax man dem na Equatorial Guinea
And I know how difficult, how the protocol is in that country. Punga muna just Jammeh because I experienced it. So hamnako. So papse luma wadu dega. Manta muna lol manta muna ko degera. Yo parte bi nga demee Equatorial Guinea gis nga Yaya Jammeh. I am not gonna make that point clear here. I will not. But all I know is that the protocol to meet Yaya Jammeh in Equatorial Guinea is not a very easy process. Lol muna ko leral. Parte ndax ding de wax Yaya Jammeh. As I said, I am not going to say nothing about President Jammeh. For now, I will not. Okay, ma bëgg xam rek ndax nga gisee li Pape Sané wax ne Yaya Jammeh mooy ki doon sponsor Macky Sall ba Macky mun a gagné Ablaye Wade. Yow ndax nga gisee loolu? Look, your speculation because there is no proof. But it's not only Pape Sané. Even Gambian journalists say when Ousmane Sonko was in the heat, they said Yaya Jammeh was linked to that party. Ñun gis nañ loolu Yaya Jammeh was linked to the rebels in Casamance. So ñoom lu gën a bon rek Yaya Jammeh is linked to it. But they cannot show you any proof that Yaya Jammeh was part of it. So loolu du dëgg li yëpp these people are just people ñi nga xam ne they just use Yaya Jammeh's name as a weapon to gain money. Because anytime you say Yaya Jammeh, the public is interested. They want to know. People will buy your magazines. People will subscribe to your magazine. This is all about all this, all this voice. But it's not, there's no physical evidence in the tender feeling that Yaya Jammeh is talking to them, or they have any physical proof towards Yaya Jammeh. Amunko, why Kesela? They don't want to do, don't want to do a play ranga there Equatorial Guinea. Yaya Jammeh. It's not like that. They are families here. Or you have they are political leaders in Gambia. You just cannot go to Equatorial Guinea and just go just like that. It's not like that. It's a whole total different. It's a whole playing game. Let me tell you that. Mr. Njie. Go ahead. Yaya Jammeh was working hand in glove with Macky Sall against Kini. Is it Ablaye Wade or what? Li mu wax mooy ne Yaya Jammeh mooy ki doon jàppale di sponsor Macky Sall ba Macky mun a gagné Ablaye Wade. Good. Ñun ñëpp xam nañ ne there was a sour relationship between Yaya Jammeh ak Macky Sall Ablaye Wade because Yaya dafa bañ domination. The same situation, Macky Sall is the worst enemy of Yaya Jammeh since the first day he took office. So Yaya Jammeh among any iota of relationship boo xam ne establish na ko moom ak Macky Sall pour mu mun koo sponsor mu mun koo fond moo tax Macky Sall ak ñami gouvernement bi ñu ngi accuse Sonko was working with Yaya Jammeh. Yaya Jammeh is sponsoring. How can Yaya Jammeh be a sponsor to Macky and Yaya Jammeh be a sponsor to Sonko? Those are unfounded truths. Loli why bu daanu saret la. Waaw. Ba pare mu am leneen loo xam ne Pape Sané wax na ko. Dëgg la am déet yàlla rek a xam. Waaye wax na ne mu ne Yaya Jammeh bu desee si Adama Barrow bëggul ñu prosecute Yaya Jammeh waaye dafa mel ni international community bi ñoom ñoo si gën a sawar daal di pousse pour ñu prosecute Yaya Jammeh ba tax na mu ne Gambia amul benn loi boo xam ne nen war a mun a àtte Yaya Jammeh moo tax Yaya Jammeh suñ ko àtte dañ ko àtte ji beneen dëkka si Afrika dëkka boo xam ne du Gambia li Pape Sané dal di wax lan mooy si sa gis-gis Mr. Tamba. 1 2 3 benn ñaar ñett benn bi mooy Adama Barrow bëggul pour ñu prosecute Yaya indi Gambia. Yaya pour ñu prosecute ko. So demee in our Gambia constitution, any head of state is been protected for prosecution, whether in a civil or criminal court, on any deeds that you did during your tenure of office. That is in our articles of the constitution. So Adama Barrow moom xam na ne loolu munta am gannaaw defuñ amendment to that clause of the constitution du ko mën a prosecute in the Gambia. Secondly, it is not a call for the international community pour ñoo wax ne we need to prosecute Yaya Jammeh. Now Pape Sané understand ne it is not international organization but Ruth Bruni ko xam ne is an independent private lawyer boo xam ne is screwing Adama Barrow against Yaya Jammeh. In one of my press conferences I said, let him time to go and prosecute George Bush, Ronald Reagan, and how do you call their former president? Donald Trump.
Before Donald Trump, George Bush. No, before Donald Trump. No, that Obama la one. Yeah. Obama, and then come to Donald Trump, because they are the most biggest international criminals. You know how many they invaded illegally Libya, they attacked Iraq, they attacked Pakistan, and so forth, and they are gone scot-free. If he has the professionalism to prosecute a president, he should have started from his presidents, not Yahya Jammeh. Mr. Tamba. Jërëjëf Mr. Tamba. Mr. Tamba na ñëwaat ci kanam tuuti. Be pare dafa advise the government is not safe to prosecute Yaya in the Gambia, and not in the International Hague, International Court of Justice. No, foofu Yaya amul any room to be prosecuted there. Jërëjëf Mr. Tamba. Fi mu nekk ma dal li ñëw si apply naka nga gisee li nga xam ne moom la Pape Sané wax. Pape Sané man underrated ma waxam bi, because Yaya Jammeh mu ngi yónnee ay audios. Yaya Jammeh meeting daf dee am gaa di ko call muy wax si meeting yi. Gaa di play waxinam bi ñu ko connect si mic bi. I think Mr. Tamba is disconnected. No, I'm connected still. Nana, you people are faking our people. You are fooling our Gambians. Those are messages for his party militants. People are those audios are audios for his party militants, not for the whole nation. He talks to only his militants. You people are fooling we the Gambians. Because Yahya Jammeh, of all people, maybe you misunderstand things. Whatever might be there, this country belongs to all of us. We don't deny that. If he is lucky, Yahya Jammeh is lucky enough to lead a nation. He is not the only child. We have 1,005 in the line, including yourself. Country, but God decide at all time. We are humans, but we cannot come to a stage now with all the price we have paid. We the Gambians are not calling for reconciliation and coming together. This is what I was expecting. Jammeh have failed. Mr. Njie, I think we are talking. The topic now is about Pape Sané. We are here, Pape Sané. Well, okay, Mr. Tamba, make Daniel. Pape Sané, we are going to and fro. Yeah, we are. You are mentioning Yahya Jammeh, but I told you before. No, but the issue is the interview between Yahya Jammeh and Pape Sané is what we are talking about now. Those are things that are done with. We have dealt with those issues. After Yahya Jammeh, what reformations APRC have done, what if APRC have recognized that we the Gambians have been crying, and what we are. Is that connected to the interview? Let me come. Pape Sané going to meet Yahya Jammeh. We don't underrate. Yahya Jammeh is making audios. Yahya Jammeh is talking to other people. We are getting the informations. We are all Gambians. There is nothing hidden here. We cannot swallow words here that we are going to pay the price tomorrow. Ñun do mi réew mi alen topal lu nga xamne mo ñoo défar ëlëk ben way o ki Pape Sané lu mëna wax Yahya Jammeh be dem na jox ne a given date mina dina rek na wax the whole interview. Yahya Jammeh amna ñu ko do interview dañ ko dé interview mu ko ñu ko ci sen APRC radio bi dégg na tamit. That's unfounded. No, I don't agree to that. It's unfounded. But that's not the interview, Sanyang. That's not the interview. No, it's unfounded. That is unfounded. I totally disagree. No, you can disagree. That's normal. That's fair play. Well, okay, we leave it at that. We leave it at that. Film neka ñu move on to next laajte bi. Film neka Mr. Tamba ma bëgg la laaj. Mr. Tamba, ñaari façon ngi APRC party mooy li am. Waaye ma bëgg xam rek ban parti la Yaya Jammeh àndal, fan la Yaya Jammeh tollu, si digga bi la nekka, No To Alliance la Yaya Jammeh àndal, ndax APRC bi nga xam ne ñoo join ni Barrow, fu Yaya Jammeh nekka, fan la Yaya Jammeh féetoo si ñaari parti si. Diggante Yaya Jammeh ak APRC bu ànd ak Barrow, loolu lu ma si xam dafa tuuti parce que musuma dégg Yaya Jammeh di wax ne the support Fabakary wala di mention to Fabakary with regards to working with Adama Barrow. But what I do know is we are working with Yaya Jammeh very closely, and he is the head of the party and he is the leader of the party, and we sought advice from him when it is necessary, and he advises us when he feels it is necessary.
loolu is very clear. Next election in 2026, kan mooy nekk the flag bearer of APRC No To Alliance? Up to now, there is no party that has declared a flag bearer. I haven't heard about that. So it's too early for No To Alliance to say why X or Z is going to be the flag bearer. That's going to be determined by the party leader, the party founder, and the founder of the party. Lan nga foog ne mooy li waraloon last election 2021 IEC reject some registration bi? No, we did not even attempt to register last elections. No, we did not. Lan mooy li xew? No, we did not even register. Plan ren ko woon. We did not even go it. Ñun liñ doon def mooy dañoo wone nit ñi ne suñ parti bi lii la nangu lii la bañ. Parti bi dafa nanguwul pour ñu dem reconciliation. It is not in our constitution. So yes to alliance in any form of alliance loolu ñun gisuñ ko. Lu tax register wu leen seen parti bi? Lu tax register wu leen? Li tax register woon suñ parti. Wow. No, we could not register a party. They don't register any party because we are APRC. APRC, any political party, they have their independent candidates who defy. Why APRC then bëgg ñi xam very clear ne APRC No To Alliance dafa utee APRC xaw ma ñoom Fabakary Tombong Jatta seen APRC bi naka la tudda why I am APRC 100%. I held the position of a Secretary General for West Coast Region until when the issue of alliance came. I refuted that. I said no, I am not going to join the alliance based on the constitution. But that does not deter me from political participation, and that is the mandate and the rights that I had. Bobu yoon bobu lañ am ba ñu mëna taxawal suñu own form of operations. Mota, the militants behind us, because we do not want to violate the laws. We cannot force APRC to give us the ballot box because they are in custody of all the legal properties, but they are not in custody of the populace. So the populace decided to stand solo. Let them go, and then went on our way, and that was why we had our own APRC No To Alliance. We, the APRC militants, are still insisting on this alliance, as APRC for the first time is an opposition party. So why do we have to fear to be an opposition party? Why can't we re-strategize and work up again? Mr. Tamba, dafa am loo xam ne dama war nga leeralal ma ko. Lan moo tax ngeen de ooye seen boppa APRC No To Alliance? Su fekkee ne yéenay di real APRC, lan tax ooyewu leen seen boppa rek APRC, just APRC rek ngeen téye ko fa? Because at the moment wax ngeen ne yéenay APRC No To Alliance, ñële tamit ne ñoom ñooy APRC Alliance. So dafa mel ni mo affaire yi dafa xar, dafa mel ni ñaari APRC ya am. Why not? Let us stick with them to the APRC. Xaw ma la gis nga point bi ma wax. Gis naa point bi nga wax ne waaye li ma la doon wax ne ci njëlbeen mooy ñun de dañ sàmmat suñu constitution bi, the party constitution. In the party constitution, there is no article in the constitution that has given us the right to go into alliance and back a party when we have our own party. So if it is a force to go an alliance with any other political party, we are disagreeing to that. And that's why we said we are not going to alliance with anybody. That's why we have the name APRC militants who are going to no alliance. Okay, so fekkee ne dafa am party ñaari APRC su fekkee ne dafa am benn buñ si war a ooyee the APRC breakaway or the splinter group, ñan leen ko war a ooyee? Yéen leen ko war a ooyee ndax Fabakary gaayam yi? Well, could be a splinter or a breakaway, but Fabakary's APRC is a betrayal APRC of the A. Okay, fi mu nekk ma dal li ñëw si Mr. Tamba naa ñëwaat si kanam tuuti. Fi mu nekk daanaka am benn 5 minutes rek leen am. Fi mu nekk ma dal li ñëw si Paate lan nga bugg a wax naka nga gisee waxtaan bi ak APRC, ñan ñooy breakaway APRC bi ak ñan ñooy di real APRC, ak Yahya Jammeh fan na féetoo nga dal di daanelee foofu Paate. Well, the breakaway is Fabakary Tombong Jatta and his people. Ñoom ñoo breakaway.
So Yahya Jammeh is with, No To Alliance. That's the real APRC. Those people, because don't you want to Fabakary Tombong Jatta is APRC? No, Fabakary Tombong Jatta is NPP. And moreover, he's the Speaker of the National Assembly. So you cannot be a drummer and you still want to dance the drum. Dega bi moy Fabakary Tombong Jatta na hand over whatever belongs to the APRC to Yaya Tamba and his people. Li moy dega bi. So Fabakary Tombong Jatta and his people are the breakaway APRC, not Yaya Tamba and his people. Wow. Lan moo tax yóbbuwu leen Fabakary Tombong Jatta court pour mu delloo bagage ci APRC dal di leen ko delloo lu tax defu leen loolu? No, because I think at least the man is mature enough to understand that you are the one who give up your responsibility. So I think it was in his best interest, but I'm more hold APRC as a hostage. Now hand over documents APRC. Let him go because Fabakary Tombong Jatta do muna wane do muna wa Gambia or do muna wa Kenne. Mom, he is supporting APRC. No, he was supporting APRC, but this is politics. He decided to go and join Barrow. Stay with Barrow. As I said, you cannot be a drummer and you still want to dance to the drum. Dogomun. So you cannot say you are APRC, but you are working directly on the Barrow, and you because Fabakary Tombong Jatta Lumo definitely is it's a dangerous game. Because Fabakary Tombong Jatta is just holding onto the APRC because that's the only alibi Amal Barrow. Because what Sudan give up what is in his hand to the APRC. This means he's going to Barrow Munda ko fire, Barrow Munda ko change. Because Amu Darabumo contribute towards Barrow's government. During this council election, Fabakary Tombong Jatta and his APRC win. They didn't win even a councillor. Nothing. So what can he bring to Barrow? Nothing. So the only thing Bumo Defred is to hold the other APRC hostage. Period. But if again let him hand over whatever belongs to the APRC to the right people. Mom not just NPP, mom NPP. Lolo mom leer na wecc. Wow. Jërëjëf Paate fi mu nekk ma dal li ñëw si apply naka nga gisee li Paate wax. Mr. Njie, can I just buttress on what Paate said about the party? Go ahead. Before please. The issue of taking legal actions against Fabakary or the APRC, there are so many implications there. I know there is a side sitting on the fence to see if we kickstart these legal actions against Fabakary, and the party APRC itself is going to be banned straight away because that was the motive of setting up the TRRC. And if you can remember, then Ousainou Darboe was in the hierarchy of the coalition government. Said IPRC will one day die naturally. So the moment if we start to take up those steps, it's a gateway for them to implement the strategies that they have put in place to ban the party. But these are internal issues. I think we've all heard about what Ousainou Darboe said about that. So we need to apply our intelligence and tactics, and one day or the other, the truth will surface, and everybody will see the sunshine. Jërëjëf Mr. Tamba naa ñëwaat si kanamee tuuti fi mu nekk ma dal li ñëw si apply naka nga gisee li Paate wax ali Mr. Tamba wax. Alay Salio, thank you sir, thank you very much. Mr. Tamba mu ngi wax legal term. Yahya Jammeh mënuñ ko prosecute because he is having an immunity. Jammeh is above the law. His life is better than you. His life is better than you and I. He is not above the law. He have no right to kill. If he ever told life is lost or whatever mismanagement happened his time in office, Jammeh will be prosecuted. Those are the 52 clauses Jammeh have changed in our constitution, 1997 constitution, to protect himself. Point of correction or point of order. When you are talking, I don't talk. It's a point of order. You Mr. Tamba, Mr. Tamba, may correct mu daaneel. This country belongs to all of us. We have to correct whatever failure we have paid to any leader. So make a break and listen to me with care. You are representing our people. You said West Coast. You don't know where I'm living in West Coast. And my families are living in West Coast. The country, we are all in one people. Maybe from them, I suppose. Good, thank you. Make a break. Let me finish here. We have to get the things straight, whatever price we have paid. Jammeh cannot come and screw. If at all our government is there for the people, nobody will not override us. Jammeh have to be prosecuted. Even his time in office, after he hand over, we have to make an investigation, a coroner, a commission. Any government. We did it to Jawara. So who is Jammeh who will not be accounted for? So these are the 52
clauses or laws Jammeh have amended in our 97 constitution. Gambia, we need hearing. We need collaboration. Apply ma wala laaj ben a question rek apply ma wala laaj ben a question rek su ko defee nga dal di tëjee foofu apply ñun Gambien ñu ñëpp xam nañ ne wala Gambien ñu bari xam nañ ne xam naa ne Mr Tamba li ma wax si ni xam na ko Paate li ma wax si ni xam na ko Yaya Jammeh commit na serious crimes in Gambia waaye ateeguñ ko nag su demee ba ate ko fa la mbir mi di gënee leer waaye nag ak crimes Yaya Jammeh commit yëpp alin ko tuumaal yëpp domaani Gambia ni fi mu nekk ñu ngay jooy di wax ne ñu bàyyi woon fi Yaya Jammeh sax moo gën ñu bàyyi fi Adama Barrow ma bëgg a xam rek apply how can we reconcile these two different ideas Yaya Jammeh mi nga xam ne moo fi nekkoon démb di ñu dóor di reye di duma di tëje waaye te président bi am Gambien yu bari ñu ne président bi baaxut ba bàyyi woon fi Yaya Jammeh mooy li gën ma bëgg a xam rek apply naa nga gisee li ma wax Alay Saliou mooy lu ma la doon wax Gambia ñu musu ñoo experience a succession. Jammeh came in, he is everything. State institutions, they are not functioning. These are the collaborations what Jammeh have put with the Gambians in. So he's still there with Adama Barrow to reform. He cannot. So this fragment within we the people of that country, we should build a very solid understanding to remedy that problem. So parties collaboration. Even the failure between APRC, we have seen it. So all of them are stabbing one another at the back. We don't need this within our people who are in our leadership. So you are dividing with the people. Go apply. I'm going 1 minute nga Daniel fofre apply. Jela 1 minute rek nga Daniel. So moy ne Alay Saliou ale nek ben. Ale o wante. Mr Tamba na gis ne Gambia, we are not there for a party line. We are there as people. Party bu ñew lolu is a name. To just that we can form a group when they come to power and the other party to be an opposition so that we can challenge one another for the checks and balances. It's for you and I. So that's why the party militancy, it needs structure. We need people who will bring our people together. Yala bole ñu nek ben APRC sen dream bi dal Alay Saliou kuy ñew ci radio bi any party with your party manifesto will screen you. But APRC, they don't pass my examination. May APRC rest in peace. Thank you, sir. Jërëjëf apply jërëjëf ñu ngi laa gërëm di la sant si sa waxtu lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi jërëjëf apply fi mu nekk ma dal ñëw si Paate Mr Tamba yow yaay tëj waxtaan bi Mr Tamba si yow laay mujjee ñëw fi mu nekk ma dal ñëw si Paate ana fan ngay daanele ana fan ngay tëjee waxtaan bi man fu ma daanele mooy the present administration dañu war a dimbale Gambians we have security gis nga Pa Saliou every department every issue in the government organization in Gambia can fail, Gambia will function. But when our security department fail, Gambia do them fen. So this is a very important point bu nga xam ne government war nañu dimbale because security bi dafa fail nit yi ñu ngi orienté bés bu nekk drogue bi yaxana suñu xale yëpp. As I say, for the past 3 days, we have seen 3 deaths in Gambia because of the same drugs. So Gambia government be one line joke ñu dimbale ñu at least you muna xam what are the routes, what are the routes, and who are the people bringing these drugs into this country? Because these drugs are not manufactured in the Gambia, but the Gambia youths are messed up. Wala ko gis mu ngi Koji Gambia, mungi hasn't bofambi because of drugs. So nani dimari, generation mungi yahu and the present administration, mungi talk mungi just roll. So this is the most important part. Have the government they should put their mind, onto those things. But for the fact that they immediately talk the blame Yaya Jammeh for what is going on in the Gambia. Kuko def Toinga Yaya Jammeh, because Yaya Jammeh is no more in the Gambia. Yaya Jammeh is not running the Gambia. Okay? Yaya Jammeh have nothing to do with what is going on in the Gambia right now. Adama Barrow had the wisdom when he came into power because he have all the international organizations you have support, but Gambia have a missed priority. Starting from the OIC, they went and they buy 100 SUVs while they don't need that. The OIC is only 57 states. Nyokowara Aten, in fact, only 7 head of state came. They don't need all those things. They went and they spent almost 40,000 million. Just somebody who have two television, 2 computers in your office. You call yourself a journalist. They're wasting the money. So Mahali in the government is mismanaged. Problem be feel. But you go do it in our health, in our education, they are giving it to individuals who are close to the information minister. Because this are the thing in Dugasi, Adama Barrow. Adama Barrow have the wisdom, but his surrounding doesn't have the wisdom. Limo Degabi.
jërëjëf Paate wi tam ñu ngi lay gërëm di la santa si waxtu bi nga jël a lépp loo xam ne séedoo nga ko askan bi fi mu nekk ma dal di ñëw si Mr Yaya Tamba yow yaay tëj waxtaan bi waaye ma am rek lu ma la bugg a laaj Mr Tamba laajte bi may laajte na Mr Tamba dama bugg nga déglu ma ak xel bu baax Mr Tamba olof dafa ne kóolare gannaaw lay féetee gis nga am na ñun ñoo xam ne nekk neen gor ba nga xam ne duñ jam faa net su ñëwee si Pastef jamono yi nga xam ne Macky Sall siisu na bañ na du dem Pastef déggun seen benn leader boo xam ne bàyyi nga Pastef dem toppi Macky Sall te nekkoon na jamono joo xam ne mbépp koo xam ne si Pastef bàyyi woon na Pastef dem toppi Macky Sall rek du ñaaka Macky na la doon jox xaalis bu bari jox la sa place bu kowe si gouvernement yam bi waaye déggun Sonko bàyyi Pastef Jomaay bàyyiwut Pastef daal seen leadership bi yépp den farlu téye fin téye gom lin gom kenn demut join Macky Sall lu mel nag nii su ñëwee si Gambia am na ñuy wax ne nit ku mel ni Dr Ismaila Ceesay su fekkoon ne Sénégalais la nekk Pastef ba mbir ma tàngee ni kon daw na bàyyi Pastef dem si Macky Sall nit ku mel ni Modou Sabally am na ñu wax ne su fekkoon ne Sénégalais la nekkoon Pastef ba mbir ma tàngee ni kon bàyyi na Pastef dem toppi Macky Sall xam nga xeex boo gis dafa am ñun ñoo xam ne si xeex bi bokka dafa am lu tax ñu bokka si ñeena ñi gisuñ seen boppa dëkk bi leen gis luy njëriñ dëkk bi ñeena ñi gisuñ dëkk bi seen private interest moom la gaay jiital moom la gaay gis am na tamit third group bi nga xam ne den gis ne ok ñun ñu ngi fii doxut xaaral ñu try dem fële bu demee fële neen mun a dimbale suñ réew am nañ ñoo xam ne ñoom noonu leen ko gisee loolu leen góom waaye yéen bi Yaya Jammeh demee ba léegi yéen a ngi farlu ànd ak moom bàyyiwu leen ko jamfaawu leen ko donte ne sax Fabakary Tombong Jatta mi ngeen jiitaloon yéen gisee ngeen ko ne dafa jamfaa Yaya Jammeh jamfaa APRC dem toppi Adama Barrow te du moom rek tuda nga fi Seedy Njie Rambo Fatou Jahumpa Ceesay ak ñeneen ñoo xam ne dem neen bàyyi APRC mu dal di xaaj ñaar xaaj ba dal di des mooy yéen beneen xaaj ba dal di dem toppi Adama Barrow xaaj ba toppi Adama Barrow mooy Fabakary Tombong Jatta ak ñoom Seedy Njie ak ñeneen bon mu mel ni yéen du ñàkk Yaya Jammeh na leen gisee ne yéen you are very dedicated yéen nekk ngeen trusted partner boo xam ne mun naa partner together ak yéen óolu leen xëy na du ñàkk Yaya gisee na leen noonu ndeysaan bu yaagut admin jox gannaaw dégg neen lu bari si APRC No To Alliance ba bu yaagut sax déggoon nen ne da ngeen bëggoon a def fundraising gannaaw bu leen police joxe permit ba pare bi ngeen tàmbalee seen fundraising bi police yi ñëw stop gathering bi ba pare dal di withdraw revoke seen permit bi nga xam ne moom leen joxoon mu am ñoo xam ne naxarlu woon nañ ko torop kenn si ñooñu yow la woon di te génnoon nga ñëw si media bi di méttit lu loolu di wax nim la naxaree fi mu nekk ma bugga laa laaj Mr Tamba Yaya Jammeh def na lu bari lu baax si Gambia tudda nga ko fi sun National Assembly bi house bi Yaya Jammeh moo ko sampa am na lu bari tey biir Gambia Yaya Jammeh ko fa sampa am na ñuy wax ne sa OIC bi Yaya Jammeh moo ko tàmbali woon am na ñuy wax ne projects yu bari Gambia government nguuri Adama Barrow ñu ngi koy def tey Yaya Jammeh ko tàmbali woon loolu yëpp ñu ngi koy dégga waaye Yaya tamit commit na serious crimes def na lu baax lu bari waaye def na lu bon lu bari ma bugga laa laaj rek Mr Tamba boo toogee di xalaat victimes Yaya Jammeh yi te dégg nga victime center bi soo toogee di xalaat yu baax Yaya Jammeh def si suufi Gambia ak yu bon yi nga xam ne moom lañ koy tuumal yu bon yim def ndax dindee mun a tëdda guddi nelaw still nga gëm ne APRC No To Alliance bi nga toppa mooy di right party na musuloo toog xalaat ne da nga war a bàyyi party bi xëy na dem si beneen party wala nga start sa party boppa loolu mooy li ma laa laaj fi mu nekk ma mee la nga tontu soo tontoo ba pare rek ñu dal di tëj. Thank you very much Mr Njie. In the first place bala ma ñëw tontu sa laajte yi dama bëgg a def a little clarification here with regards to Ablaye Sanyang. Yes,
Yahya Jammeh is not above the law, and nobody is above the law. Lolu worna te lolu sam. Why nak? In the Gambian laws and the constitution of the Gambia, there are provisions of protections to certain groups of people. Like the head of state, there are sections in section 82 up to 40. If you go, you can find it there, where they cannot be prosecuted, whether Yahya Jammeh or Adama Barrow, until that area is amended, that section and article is amended. It is there. And so therefore, that is the provision that protects Yahya Jammeh, that protects Adama Barrow. Good. Again, Yahya Jammeh have committed series of crimes, human violations, and Yahya Jammeh must be prosecuted. Where in the Gambia have they pronounced 1, 2, 3 of the violations that the government have warranted to issue a warrant of charge, a charge sheet for Yahya Jammeh? All that they are talking about, his wrongdoings, he must be prosecuted. Nanko Gazette, these are the things. Let them issue a summons letter. While they establish the office file, they establish a commission and so forth, when they did not come out with good and reliable charges on economic crime, human rights violation. Yes. Lulu bu ame. When you prove until he is proven guilty. Otherwise, what lunyo wani. Victims yes, there are victims, but come as a head of state, anything that is on your orders must be written and signed. Why at the TRC amut bepp document ba xamne amna kiko jene mne ko yes man suma assignment be here is the backup legal document that Yahya Jammeh have provided for me to act in this manner, both economic and any other activities. Lolu gisumako. So, compared num ko wahene, amna jefin yo xamne within the government, definitely go without his awareness and without his consent. And therefore, that is why Nyungo Wane, Yahya Jammeh have committed crimes. Why amut kep ko xamne dina taxaw mu ne yes, I have seen Yahya Jammeh shooting, slaughtering, killing X, Y, and Z to prove evidence. Lolo amut. I definitely feel that yes, those victims must be treated. That's why we have truth, reconciliation, and reparation. Lolo nangu nasi lolo. Wow, nga manyo basis appointi. Kom nunko waheni. Jisnga in politics, there are real politicians, there are loyal politicians, there are scavengers in politics. Lolo yep amnesty politics. Te lolo mo hew si Gambia. You cannot compare the political situation narratives in the Gambia to that of Senegal. PASTEF is a very, very powerful and a unique political party in Senegal. Bo xamne all other political parties mujjé nañu gis ne PASTEF has the ideology, has the guidance, and has the leadership to lead Senegal into where it is, and it became a revolution, a sacrifice of life, a togetherness in unison to achieve what they have achieved today. Unlike in the Gambia, be 3 years all other political parties seized and criticized UDP, saying that they were the pioneers, they are the architects, and so they must dance to the tune. If this had happened, a collaborative action to ensure that the agreement of the 3 years term is for all Gambians to participate, lead on Why numko waheni politics they are serving interest. Why like APRC is a party that has been here for 22 good years, and it's not going to be very easy to erase APRC in the Gambian history and in the Gambian political arena. It's going to be very difficult. That is why the government play all games. Bo xamne dañu intimidate, dañu suppress. Man mi wax ak yow over 3 times ñu ngi call my attention ak my executive to the Interpol. Bo xamne bobu is only tracing the international fugitives. What do they have to do in politics? Li yep nek na yoon yo xamne dañ bëgga APRC na dé. Bi nga démé si Interpol bi lan la gaay doon laaj?
No, you don't want we need to silence ourselves from APRC. That's the bottom line. Manelin over our dead body. In as much as APRC is a political party, nobody can silence it, and we have our political rights in the Gambia. And you have no connection with politics, internal politics. Even though you can be security advisors, that's all you can do. But you have no cause to call us to come and answer, and then we be pinned down to surrender and subdue. We cannot do it, and we are not going to do it. And that was why they targeted us when we are given a legal permit to celebrate a fundraising. All of a sudden, within 3 hours, the permit was revoked orally when it was written, approved legally by pen and by typing and signed and stamped by the police. Only to use violence on us, to throw tear gas, maltreat the people. In fact, the worst was people who ran away, all their properties are got missing. Thousands and thousands of dollars on the wallets of the women. Innocent women who have come for endurance and ambience were wounded by tear gas. This is the government that wants to silence the APRC, because APRC is a very powerful party, especially No To Alliance, because we are defiant to the policies that the Gambia is facing now, and we want to see a change for the betterment of the Gambia. And therefore, for us, we are a hard rock. We know that, because if you can look at APRC No To Alliance, we just came up barely some years ago. We were able to challenge all other political parties in the country, and we became third in the political arena. Apart from UDP, NPP, it is us. There is no other political party that has 5 national assemblies than our independent candidates. No. And apart from NPP, UDP, we had the highest councillors in the government. So we are going ahead, and we are not going to stop until 2026. My appeal to Gambians is, let us consider Gambia as our country. Let us pray for peace, unity, and development. All this political antagonism that is going on in the country has no use and has no value. The foul languages we are applying against each other cannot take us anywhere. The hatred that we are applying against each other has no room in development of a nation. Gambians, we need to change our attitude, be professional politicians, and we focus on challenging the governments on their weaknesses, and possibly government can improve from the challenges they are facing from the opposition. Not to antagonize, not to play tribalism, not to play any other negative game in politics. Adam Barrow is this, Adam Barrow is that. Adam Barrow is a name, is an individual. We are talking of the government. And Adam Barrow has organs and structures that are working. Let us inform those structures on the good deeds that we expect them to provide the good services to the people. And Adam Barrow will approve it. But otherwise, it's going to be very unfortunate if people are thinking that Yahya Jammeh should stay away from politics. There is no room in our constitution that denies a Gambian to participate in politics. I thank you very much. Mr. Yaya Tamba, maa ngi lay gërëm di la santa si waxtu bi nga jël dal di ñëw fii si Freedom Radio pour waxtaan ak Gambian yi, pour waxtaan ak askan bi. Maa ngi lay gërëm di la santa si lépp loo xam ne waxtaanee nga ko fii. Mbokk yu tedda yi, kooku ngeen doon déglu mooy Yaya Tamba, moom mooy njiit si parti bi nga xamee APRC No To Alliance. Bu leen fàtte ne APRC dafa xaaj ñaari xaaj. Benn xaaj bi mooy ñi ànd ak Fabakary Tombong Jatta, beneen xaaj bi mooy APRC No To Alliance bi nga xam ne ki ko jiite mooy Yaya Tamba mi may waxtaanal. Ñu ngi gërëm tam Ablay Sanyang, di gërëm tamit Paate. ñu ngi leen a gërëm bu baax. Mbokk yu tedda yi, fii la waxtaan ji dal di em. Fi mu ne duma def lu dut dal di ëmbal lépp loo xam ne Yaya Tamba mi nga xam ne moo jiite APRC No To Alliance waxtaanee na ko fi. Lépp loo xam ne Ablay Sanyang ak Paate waxtaanee neen ko fi. Lépp loo xam ne jàll na fi tey si bii waxtaan
duma def lu dul daldi ombal léppa daldi leen ko jébal daldi bàyyi waxtaan ji mu daldi continuer ci seeni xel. Yéen Gambian yi, yéen nit ñi, yéen askan bi, yéen attekat yi nga xam ne yéen atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko ci bi waxtaan. Lu neex nag du doy, xanaa dañu koy dog rek daldi dem ba beneen yoon. Seeni mbokka Saliu Njie. Salaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. Waahiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin.